It will be the further. As you know, today there is the Valorant lower bracket segment, and for that, both the teams, no aim, no shame, and we have Shattered Legion. They have gone through a rigorous and intense bracket, and they are finally here. For a lot of the players here, it's their first ever LAN tournament, and it's a huge deal for them. For that, I would like to congratulate them all. Alright, guys, so as you all know, this is going to be a best of 3, but before that, I would like to introduce myself. I'm your host for the day, Fayaz Ahmed, and I have with myself... Good afternoon, everyone. I'm Nilanjana Chua. Alright, Chua, so carry on. First of all, we would like to have a shout out to our sponsors, LG Altagear, Tech Diversity, and Curie. And we would also love to thank our media partner, Jamuna Television, Gamers of Bangladesh, and the Esport Times. Obviously, we would love to mention our network partner, Detailing Online. Alright, let's have a huge round of applause for them, please. Because without them, this would not have been possible. Alright, everyone. So what we are doing here is trying to set a benchmark, alright? Because we are doing something that has never been done before on a university level. And for that, you just have to keep waiting to find out how good this tournament is going to be. Alright. First, we have lower bracket team match coming up between team No Aim, No Shame and then there is also the opposition of No Aim, No Shame, Shattered Legion. So we would like to call the members of the team No Aim, No Shame. First, we would like to call Junai Shafila Shajir. Welcome to the stage, please. Isim Jasir Jamil. Rohit Mondol. Nathan Albi Hawk. And last of all, Moinul Islam. A huge round of applause for them, guys. As you can see, No Aim, No Shame was full of energy. पीछे আসছে ওয়েট আমরা বেয়ারলি নিজেদের Alright, there's a slight correction. The fifth player for Shattered Legion. Come on. Can we have him on the stage, please? Alright, everyone. As you can see, both the teams are here. And now, as you can see, they're contributing really good. So, at first, Alright,
They are full of energy. And Yami, what do you have to say to your audience? All right, Greg. So, how are you feeling tonight along with your team? All right. And do you have anything to say to your opposition? Any words for them? Just simply say, just of luck. All right. Good sportsmanship from both the teams. Utmost respect. May we have a huge round of applause for them, please? All right. So now I would request you guys to go back to your seats. Best of luck once again. All the and may very the best, team guys. win. Do your best. Thank you, everyone.
All right, everyone, we are officially live. Welcome to Homegrounds again from East. Ah, Welcome to Homegrounds from the caster desk. I am Fayaz Ahmed, and I'm joined here with Sam. Sam, kindly give an introduction to the audience for yourself. Hi, I'm Sam. I'm from the esports club also, and we're gonna see the match between No Aim, No Shame, and All right. So as we know, it's gonna be the lower bracket final between No Aim, No Shame versus Shattered Legion. And as you all know, the team No Aim, No Shame has their team captain Necro, followed by Blinkshot, Scar, the Learner, and Diverse. They have a brutal team consisting of sharpshooters, heavy hitters, and all of them have gone through a neck. No Aim No Shame has had a tremendous run from the upper bracket. All right, guys, as you can see, we have our first map coming up, Assen. As you all know, it's a very defense-heavy map, and it's bold. It's very bold from No Aim No Shame to go attack first in a map like Assen. Sam, what do you have to say? yeah, they're pretty good actually. Their lineup is also good. They're playing like KJ, then Sova, then Jet. They're pretty good lineup as I'm saying. Yeah, but it's a pretty balanced team too, right? It's a pretty identical one as well, except for the fact that attacker side, No Aim No Shame has Neon as opposed to Shattered Legion. They have Jet playing as their duelist, and a slight change from like No Aim No Shame is playing Cypher as opposed to Deadlock. You're actually playing double duelist, Shattered Legion, and you can see Ascent is already a very defense-heavy map, but playing both Sentinel on Ascent defense is bold, and we're gonna have to see whether No Aim No Shame will be able to penetrate through this heavy guarded defense or not. Since they have picked attack first, I'm sure they're confident about their attack and they are willing to secure heavy rounds. All right, we are. Camera taken out. First round is underway. All right, so it's a round. They're going up mid. No hard feeling. Hello. Enemy remaining. All right, so it's a wow. Within the blink of an eye, all the players from Shattered Legion are gone. It's just a 1v4, and you can see Shattered Legion. They do not. Oh, they have lost their first pistol, and the round goes to No Aim No Shame. As we can see, in the last round, like they did pretty well. They did pretty well at the beginning. So that thing at the as we can see, like most of the player died at the first, as we saw. The Omen, the KJ was only alive. I think they have a pretty good defense. So let's see what's gonna happen next. All right, moving on to the second round, and it's a split. Oh, I can see some action going on in the A main from the minimap. And okay, the side is theirs. The side is already for No Aim No Shame. They have secured the side. They're gonna be planting anytime soon now, but they better be planting soon because, as you can see, Shattered Legion, they're already ready. They're already ready for the retake. Oh, but it's a 1v4. Now they're going. The Ego is going at the heaven with the sheriff. He died also. Yeah, the attacking is, they're trying their best. Just I think the Cypher died last round. Yep. The Omen and like Neon and Jet, everyone played pretty well together. So
Let's see what happens next. Right. So, Eyes up. all right. So it's the first buy round for Shattered Legion. Let's see. Now we're gonna see for the first time what they have up their sleeves, and it's gonna be a pretty even match for the buy. As you can see, they've all bought guns, and we can see Blinkshot with his new Recon Phantom. We see Sova Recon going into B main from the attacker side. They're taking it a bit slow, and there's no problem, shame in that, because mid-rounding, as you all know, is a very important thing in Valorant. And oh, okay, Sova is trying to stall with the shock dart. So the learn, try. Like Cage triggered. Our spike carrier is Spike down mid. Night night. I got the spike. side. Last player standing. Wow, okay, so for the first time in this map, we see Shattered Legion finally bouncing back, because now that they have a pretty good buy, we finally saw what they're capable of, what their shooting skills are. Now the Sova is trying to go inside, like. All right, so as you can see, from the looks of it, it might be a B heavy approach from No Aim No Shame. Let's see. Just like I guess, it's a chaotic. Like they're absolutely sending it. They're absolutely sending it towards B main, and they're inside. The jet dashed into side, and there's a lot of spray going on. Neon wall trying to get them into the side. Okay, up now the Sova defense Sova Raven is trying to They're trying to retake now. They're trying to retake the side. Oh, they gets one, but will dash back. Egoist, as you can see, he jumped the deadlock wall. Okay, and after that, okay, but still, it's a 1v3. He has to pull off the unthinkable now. He gets one, but gets traded immediately. And the round goes to No Aim, No Shame. I need to set back up. As you can see, it has been a very chaotic round, to say the least. And No Aim, No Shame, they were not hesitant at all in entering the side. They comboed their util pretty nicely. All the players syncing in together, and they just got the side effortlessly. Even though they lost one player in the process, but they still defended the side very good. All right, moving on to the next round, the 5th round of the map. Okay, it's another, they're going up, ascending up mid. Okay, so they're trying to take B market, mid top actually, but they're going to stall a bit because they're going to assess the situation. They're trying to get info as to how many players there are in this side. As you can see, the one with the spike carrier is slowly working his way up B main, and as he sees there's nobody right now inside, he's doing a recon, and oh, the recon spots the KJ, and the KJ gets stacked, and the KJ is very low, 2 HP, and there's also fighting going on in tree. Blink shot gets one, gets Egoist, followed by okay, we see Rafi Mando. Will he be able to cut the rotation? As you can see, the tree door is not locked yet. Will he get one? He gets one. Harley was right, gets one, and he dashes back. Will they be able to plant the spike though? Because there's a risk of spam from the defense. Let's see. Oh, it's a fake. They're trying to sell a fake. They're forcing them to make a mistake. All right. Okay. The Sova gets one. Oh, but Rek dies immediately. Error FPS dies instantly. Raven gets yet another. Gets two. Will he be? Oh, and the round is theirs. They're gonna get the defuse comfortably.
can see, 2-3 so far. It's a pretty even from both the teams, but as you all know, getting 3 to 4 rounds in Ascent attack itself is a huge task. The fact that they have 3 rounds already is a bit concerning for Shattered Legion. They're gonna have to be very careful to make sure they don't give too much rounds in their defense, because this is their strong suit. They're playing double Sentinel, right? So as you can see, they're trying to sell no aim, no shame. They're trying to sell a B fake. Scar, followed by one of his teammates. They're at B main, making some noise. And while we have Blink Shot walking up A and slowly going towards A main. I think he's gonna get towards the side. He does dash it into side. He has the spike. He will try to plant now, but no, he has the ult for now. He popped his ult. Will he be able to get one with his ult? Hadi gets one with the Cypher. With okay, and followed by Egoist gets Blink Shot. Scar gets Egoist. Okay, it's a 3v2. Necro gets Hadi, and it's all of a sudden it's a 2v3. And as you can see, they're playing from main. Necro is playing from main, trying to stall it, because he'll make sure to stall him as much as he can, but he'll fail. Scar now, Divine ends with the last kill, and the round yet again goes to no aim, no shame. Wow, what a map we're having, guys. This is exactly what we asked for. This is exactly what we asked for, because this is intense. No team is holding back, and for one thing, they need to make sure though, in the during the mid map round, they do not lose their cool, right? They have to reset and get back at it again. I see a mistake I'm probably seeing from the attacker is that they're not doing mid-rounding, which can make them predictable. Oh, we can see Defender, it's a eco buy for them, but Rek, he gets one. But Blink Shot trades them instantly. Alright, so the side is theirs, and yet again, it's a plan for them. Hadi, this time the Jet, he pops off his ult, and he gets the Learner, the Cypher. Okay, and now, Rafi Mando with the Sheriff, they're trying to enter the side, retake the side, and get this round. Let's see if they're successful to do so. Okay, they're trying to look for players. Rafi Mando with the Paranoia, and now they're both in Boathouse. Will they get the kill on Neon? They don't, and Blink Shot gets 3. What a round from Blink Shot! Wow, take a bow, like all of it. Blink it, and you will miss it. In one moment, he took down 3 players when it seemed like for a moment Shattered Legion had the slightest hope in this round. Now Divine is also trying to go in. Now Divine is trying also go from mid and like yeah, Rafi Mando is like trying to pick from mid, and Egoist is trying to play side at A main. So Rafi Mando is like holding the side at mid. Let's see what happens now. So he's trying to get one. Blink Shot. Blink Shot gets one, dashes into side, and now we have, okay, so Raven gets one, but gets traded instantly. Okay, this Blink Shot, Sova has now an APA in his hand. Even though he's low, he'll try to hold off the CT. Let's see if he's able to do so. Deadlock, the Egoist. Oh, the Blink Shot does get the Egoist with his ult. Rek pops off his ult. KJ ult. He'll try to force these players into a mistake. And Rek gets one. One player detained, and the players detained in Boathouse. Neon is detained there, and the round is theirs. Wow, that was the ult was the deal breaker. It made the difference between day and night. That's what won them the round. That's what won them Shattered Legion the round. As you can see, they needed this round big time because they're already trailing by 2 rounds.
moving on to Sam. Yes, as we saw, like the opponent did pretty well right now. Like as we saw, the blank shot and like the neon, they like pretty good inside. Like they run very fast inside, and All right, so there is a slight tech pause going on. But meanwhile, let's have a recap of everything that happened so far. No aim, no shame with their bold pick to attack first, and it's paying off for them so far. They have 5 rounds in attack, and for not even a moment, they're trying to hesitate. You can see it in their aim, even though their name is quite ironic, but their shots hit the one tap every single time. Pun intended though. And we can see that Shattered Legion, they finally got the round they needed big time, because they are in dire need of rounds. It's their defense, and they have both Sentinel, so they have to get the round no matter what. Swarm grenade. Placing swarm grenade. And one thing I was worried though about No Aim No Shame is the lack of mid rounding. They have hesitated to rotate and get back to another side, which can get pretty predictable from the opposition, if you know what I mean. And if this continues, the opposition, as in Shattered Legion, might even get a read on them. All right, we are about to start the the 9th round of this map, Ascent, and you can see it's yet another mid approach, and Hadi gets one with the op. He dashes back, blink shot, dashes into tree, but he falls back. Will he check the there's a bit of spam going on in mid top, and they're trying to take more space up mid, but they fall back. They do not want to take that risk because they do not know what's on the other side of that smoke. And as you can see, the learners, the Cypher, he's trying to take some info towards A. I think he scammed, does spot the Killjoy. And Rek, as you can see, he gets spammed. He gets wall banged big time. He endures a lot of damage and he falls back onto the side. Let's see, the Raven is now trying to stall the attackers from going in. He's trying to make sure that it takes them a long time. But one thing you might have noticed though, that No Aim No Shame is already falling back. They have 2 of their players at A main, and Scar gets the trade on his teammate. And oh wow, Hadi missed the shot on Scar. Oh, but he forgets that the tree door is open, and he gets one. Hadi gets yet another with the op, and which results in Scar dying. And now we have just 15 seconds. Hadi gets 3. He gets 3 with the op. The recon spots blink shot. He'll have to retreat and he'll have to save. They were too late to rotate, and now that has punished them because the opposition, Shattered Legion, punished them with the timing, and they pushed A main, got Scar, got another one of their players, and which resulted in No Aim No Shame getting in a disadvantage. As I told you guys, this is the confidence we would like to see from both the teams. Just a couple of rounds back, Shattered Legion was trailing by a difference of 3 rounds, and now all of a sudden it's nearly equal. It's 4-5 against No Shame. Will they be able to carry forward this good streak of rounds? Let's wait to find out. It's yet another B approach. The recon spots the Sentinel. And now the recon followed by the recon spots again. And wow, they get 2. It's a 4v3. The side is already theirs, as you can see, in the blink of an eye. And now they're trying to take some space back into their own half. Oh, wow. Although Hadi misses the up shot,
but his teammate doesn't. And wow, all of a sudden it's a 2v3 for No Aim No Shame. Now, will they get the kill? They're surrounded. Hadi was right, gets one. Oh, the Divine gets two! Wow! What a round! Just when we thought they lost the round, Divine with his pool of confidence, his confidence flowing down like a gushing stream of blood. He pops off his ult and gets two at the same time. My God, Divine there, we're coming in clutch big time because they almost lost the round and it was about to be 5-5. Just when it was about to be, he stepped up. Let's see, on to the next round. It's a descent down A. Let's see, Neon with the slide, and he's going forward. KJ stalls with the nanoswarm, but Jet already dashes into side. He is inside, but his teammates will need to come now. Necro gets one with his ult. Hadi gets one with his up and dashes back. They're taking it a bit slow. They want to reset and then go for the retake. All right, the plan is underway by Necro, and as you can see, two players. Wow, Ego is just Deadlock gets one. Divine gets yet the traded. Deadlock out popped off, but it doesn't get any. Hadi gets one with the up yet again. Wow, and Hadi ends it with a knife kill. What a round. The op has been paying off for Hadi big time. It's even though we know op is a big purchase, it can break your economy, and he still is making up. He's making every cent of cent of that op count. Alarm bot out. Alarm bot out. Placing swarm grenade. Placing swarm grenade. Okay, so it seems like it will be an approach towards A from No Aim No Shame. They are trying. Okay, the last round of the half. Let's see. Will they be able to extend their lead, or will it be equal 6-6? They're trying to take it slow. They're trying to read the map as to who's where. How many are inside? As you can see, the Necro Recon gets instantly destroyed by Rafi Mando, the Omen. And now we have... Okay, so we see No Aim No Shame retreating from A. They are retreating from A. They're trying to gather some info on mid, but they're unable to do so because they see no one lurking... what do you call it? Or a kill peek dichana from mid. But they are gonna walk up catwalk, and as you can see, Sova and Jet, they are going towards tree. Rafi Mando gets one, followed by his teammate, gets Sova. Both Blinkshot and Necro gets absolutely punished in tree. Yet another dies in B main. Divine gets one with his Guardian. It's a 4v2. Will they be able to pull off the impossible? Rek is low, so is his teammate Hadi, but they are in a man advantage. What will they be able to do? Scar gets one, but they don't have no time. They have to plan now. Will he be able to? No! Egoist, yet with another clutch. Wow. Just when we think that they have the slightest bit of chance, just Egoist absolutely shut them down with his 2K. Good round from Shattered Legion, and it's an equal 6-6. All right, so both teams would want to reset now because as you can see, it's the end of first half. Both teams have switched sides, and now it's No Aim No Shame on the defense and Shattered Legion on the attack. Let's see what will they be able to do. Position बोलबो ना. अच्छा 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 शोना যাচ্ছে ওদের
All right. So the round is underway now. That goes there. This goes My here. bad. There has been a technical pause. We have to wait a couple of seconds to figure out what's going on in there. But meanwhile, as you can see from the looks of it, Nice spot. no aim, no shame. They are. Let's see what they have up their sleeves in the attack. Nice spot. We saw what they're capable of in. Sorry, we saw what they're capable of in attack. Now let's see what they have in plan for defense. Will a single Cypher setup pay off, or was the double Sentinel the better move? We'll just have to wait to find out. But so far, it's been good. It's been a good half from No Aim, No Shame, because they got 6 rounds in attacker. Let's see. We'll just have to wait to find out. All right, the timer is again going on. Wow, good, nice skin, by the way. I'm absolutely in love with that skin, that knife skin, though. The cards, the inspect coming off. Okay, that's great. But here we are underway, and Blinkshot endures a lot of damage, and he gets naded. He hits the grave net from the opposition, Deadlock, and now Blinkshot died, followed by Lerner, his teammate, and now the site is theirs. The site is all for Shattered Legion. They have blocked off the CT, the only entrance for No Aim, No Shame, and it's blocked off currently, as you can see. The plant is even underway. The plant is already done, but they cannot get into the site because first they have to break the wall, which they did. Paranoia by attacker Omen. Egoist gets one with his Sheriff, traded instantly. Wow, Egoist gets yet another in the smoke with the Sheriff. Divine trades Rafi Mendo, and now it's a 1v3, but he's very low. Divine is very low, and as expected, he gets obliterated by Hadi. Wow. এটা স্ট্রিমে নাই একবারও ছিল না আচ্ছা আচ্ছা I don't think for Blinkshot, the jet at mid top, expected for even the slightest moment that he would be seeing this many players at mid. Okay, up next on the next round, from what it looks like, it will be yet another aggressive approach. Let's see. The execution, whether they'll be able to get the side or not. As you know, it's a buy round from Shattered Legion. They're droning, and it's a nanoswarm. It's trying to stall them for a bit. Spots one, spots Necro for a fact, and yet another smoke from Scar, the Omen. The Omen was the attacker Omen contemplating to give the Paranoia and execute the side, but no, he falls back. They're gonna think it through. Oh, Hadi was right. Gets one with the Spectre Spray. Will they commit to the side though? He does. He does commit to the side. And the round. Okay. Divine gets one with the Bandit. I think they were too late to close off the tree door. Oh wow! He was switching. He was switching gun, and Scar got one with the pistol. Wow. Oh, he did not realize. Raven did not realize that Scar TP'd opposite to him. And Necro, well, all of a sudden it's a 1v3. Wow. And Scar got 3. Crucial round from Scar, as you can see, because he single-handedly won his team the round. And it's, in fact, an eco from No Aim, No Shame. Just when we thought Shattered Legion was bouncing back, they failed to do so miserably because No Aim, No Shame just gave them an eco. And now the score is equal, 7-7. We have a game at our hand, guys. This is just going neck and neck. And for all we know, it could even go to overtime. But will it though? We'll just have to wait to find out. Camera taken out.
আচ্ছা আচ্ছা Okay, some noise up B main. Oh wow! Even though it's it's an eco for the opposition now. The attacker side, a Shattered Legion. The wreck gets one with the sheriff and falls back instantly. He was trying to sell the fake, and now his whole team is up towards the other side. And now Divine gets one from the spray, and now they even with their rusty guns, they're worse by. They're trying to work their way up the side. Up in mid top, we see them holding. Hadi tries to get one with the sheriff. Necro gets one in defense. Oh, Hadi gets one. Hadi gets one. Yet another. He gets the vandal now. Wow, good vandal by the way. RGX, my favorite for a fact. Wow, and now they're gonna see whether they'll be able to turn on they plan the spike or not. There's one, they do not realize that Scar is in boathouse though. Scar is peeking from both sides to see. Good paranoia from Scar. Oh, the spam did damage, but no, it wasn't enough. It's a 2v2 now, and one of the both each player from each team are like very low. And let's see, Hadi gets yet another. It's just a 1v2 now, and it's all on Necro's hands. He got caught by the Gravenet, and wow! Deadlock absolutely takes advantage of the Gravenet. That's what we call util execution, guys, because that was stellar. আচ্ছা অনেক তো ইংলিশ বললাম এবার একটু লেটস সুইচ ইট আপ আ বিট আচ্ছা তো আমরা দেখতে পাচ্ছি যে স্কারের টিমমেট স্কারের টিম আমরা দেখতে পাচ্ছি স্কারের টিম একটা টাইম আউট নিয়েছে টাইম আউটে ওরা নিশ্চয়ই ওরা ডিসকাস করছে যে ডিফেন্ডার ওরা একটু রাস্টি কেন যখন পোস্ট প্ল্যান যখন যাচ্ছে রাউন্ডটা কেন ওরা হচ্ছে টিমটা সিঙ্কে থাকতে পারছে না ওয়াই কেন ওরা একসাথে সিঙ্কে রিটেকটা কমপ্লিট করতে পারছে না দে আর অল ডাইং ওয়ান বাই ওয়ান সবাই একজন একজন করে এভাবে ওদের কিল দিয়ে দিলে এনিমিকে তাহলে রাউন্ড দিন শেষে হারাতে হবে এন্ড we see they're probably thinking it through. They think ওরা হচ্ছে চিন্তা করছে ওরা নতুন প্ল্যান করছে কি করা যায় ওদের কি কি আরো আইডিয়াস আছে যেটা ওরা ইমপ্লিমেন্ট করতে পারে এখানে যে ওদের এই জিতার জন্য ওদের এই রাউন্ডগুলো তো লাগবেই এন্ড আমরা দেখতে পাচ্ছি টাইম আউট অলমোস্ট শেষ গাইস এন্ড টাইম আউট শেষে দ্য টিমস বলে দিচ্ছি পরে বলো আমি জাস্ট বলতেছি গোইং ইনটু সাইড গোইং আউট all right recon from Sova defender Sova as we can see the defenders they're playing more split this round there's one they're in all the they're everywhere and now as we can see opposition they're thinking it the attackers they're thinking it very slow they want no aim no shame to push to make the mistakes and they will punish them for it but the no aim no shame is not giving them that a bit of spam in B main from Scar he's trying to see if the smoke spam gets any damage Divine with yet another try from the bandit it's a half buy from no aim no shame the recon will spot two and they're working their way up will they peek no they don't and oh wow Rick gets a lot of space and he got one but instantly gets traded back and wow and even the half buy was able to get them the round One enemy remaining. 30 seconds left. 1v2 it's a 1v2 from Shattered Legion and no they would not be able to pull that off Watch them run when lit by my sonar. That's when we strike. Okay, now I'd like to welcome to the caster desk Yarid Mahmoud, also known as Dre. Welcome Yarid to the caster desk. Hello. How's the day going, guys? Are we're having a match here, aren't we? We have a game of our hands, Yarid. 8 on second half. This is crazy.
I know, right? And no team, absolutely none of the teams are holding back. They're giving it their everything. But what do they have up their sleeve this round, though? Over there. Blink shot gets one with the up. Take this. I'm out of here. Alright, on the A side, we're seeing Divine trying to push in, making space. The Soval. Necro getting 2. The Soval. Wow, the Soval got 2. What a utilization of the Soval. Now he's gonna drone to spot any players. Droning He out. gets Droning out. Player standing. Was Spike deadlock? down Deadlock A. down? They have the spike now. Defenders win. How are we losing these rounds? These rounds are going to be costly if you keep on giving them to the opposition, guys. And now you see, as expected, a timeout from the attackers, Shattered Legion. I think the Yarid, if you do you have anything to comment on what might be the problems they're not addressing right now? I mean, I don't even know what to say, Fayaz. It's 8-9. You cannot be letting away rounds go like that so easily. We need to be more wary on how we're peaking how we're peaking with our teammates and taking fights. Absolutely, Yarid. Absolutely, Yarid. And you can see they are not doing mid rounding, and even if they are, it's getting way too predictable because if they fail to commit to one side, they're just going to the other side, which makes it pretty obvious. They have to sell a fake. They have to make the opposition. They have to play mind games with the opposition. Try to make them think they're going one side, but it's actually the other way around. Yarid, over to you. Coming back. Timeout's done. Let's see what they have in mind. Oh. Wow, as we can see, Hadi is right now the top frag from Shattered Legion, and from No Aim No Shame, it's Necro. Both the teams are on a pretty good frag. They're both, all the players contributing towards the victory. I mean, this entire tournament, Necro and Salman, or Hadi, has been performing really well. Showing up on every single match, coming up when the time is right. Now we're watching Lerner holding B all on his own. Omen gets 1. But Divine, Down B. what is he doing? Taking a break? Spike planted. You should run. Omen trying to catch a timing. Sova waiting out the killjoy out. And now we're hopefully going to see a contact. Omen catching first contact. Misses one. Taken out. Omen goes down. Sova pushing in. Necro goes down. Player standing. Divine with his ult. Guess what? I didn't And the defuse. What a round, honestly. Like, even though they try to solve them as much as they can, right, with the attacker killjoy ult, but they failed to do so miserably because Divine absolutely sent it down A main. As you saw. I think the problem was One player the attackers had in A main, trying to gather info and trying to punish the side entry, the side retake. He did not react in time, and by the time, Omen was already on side. No aim, no shame with a 2-round lead. Looks like maybe we're switching some things up. Who knows? Let's see. Okay, Hadi with the up now. Let's see if he gets one. Will the opposition pick? No, they use the jet dash to take space. Oh, but it does hit wallbang to Sova. Blink shot gets one with the up. Rafi Mando on the other side of the map gets Divine. Rafi Mando gets 2. Blink shot gets yet another. Scar gets the Omen. Omen gets Omen.
Wow, but Raven gets one, and ultimately, it's no aim, no shame, standing tall. It's no aim, no shame, standing tall at the end with two players surviving. I don't think their economy is looking good, is it, Fayaz? Not at all, Yared, because they have they lost 3 rounds in a row, and this is going to be costly because they do not have a cushioning between the match point and their current stage, Yared, and they have to make the most out of their buy right now. As you can see, Paranoia and Jet dashed instantly, but I think the Jet oh wow, Scar gets 2 from the smoke spam. Blink shot tries to peek with the up, but doesn't get one. Oh, Scar gets yet another. He did not even realize that the enemy Omen was in sight. Scar on a roll right now, gets 4! Scar gets 4! Wow! Looking for the ace! Is he gonna get it? I think his team is trying to send him to get the ace. He is absolutely feeling it, man. And now they're absolutely hunting. They're hunting enemy Raven, the Sova. But Sova will try to do damage limitation as much as possible. They're still searching. Scar peeks him, hits him. Nice! Ace! Ace for Scar! Absolutely mental, man. Nadman Scar, you beauty. Wow. I have not seen such an incredible ace in this tournament before. As you can see, Scar was absolutely phenomenal there. He got 2 from the smoke spam, and immediately he got 1 from the behind the enemy Omen. What a dominant round. We could be potentially looking at the last round of the first map. We could be looking at the last round of the first map of the AIUB Homegrounds losers bracket final. Blinkshot gets 1 with his op. Divine looking for contact. Gets Killjoy. We're looking at a high pressure in mid. We absolutely are. And as you can see, it's a 4v3 advantage to defenders. No aim, no shame. Blink shot gets 1, pops of his ult. Wow, will he get the second? He's still spotting players. Oh, wow, he gets Egoist. He gets the deadlock. When it's still a 3v1, they need to find Rafi Mando. Can Rafi Mando do it? Can Rafi Mando pull off the unthinkable? He has a huge task up his sleeve. Like, he needs to get 3, and there's not much time. Just under a minute left. He's working his way up. Let's see. There'll be contact. And Necro gets the last. No aim, no shame. Taking first map against Shattered Legion. We're gonna take a break, and we're moving on to the next map. Guys, that was an absolutely thriller. We just hope nothing but the same for map 2, and like this carries forward. No aim, no shame. As always, they have been confident, and they delivered that on the first map. And their tactics, for a fact, never count out the opposition. Never say never, man. So let's see if they have anything up their sleeves. Let's see if they can bounce back at map 2, Shattered Legion. I think for a fact they have a very good chance of doing so. We just have to wait to find out, Yared. Until then, we're taking a break from the caster test. Stay tuned for map 2, guys. And let's take a look at the scoreboard. We see Hadi with the most kills, but unfortunately his team does not win the map though. Followed by Blinkshot. He's a close second with 20 kills, and they both have close average combat score. They both have first bloods, and as you can see, Necro, Scar, they're pretty neck and neck. But as you can see, there's a huge gap, man. Like, only Hadi is at the top frag, but the rest of his teammates are mostly towards the bottom. Like, I think that's what caused the problem. They're not playing at the same level as Hadi. They need to make sure they're on the same pace, and I think they need to yeah, like you can see Rek, even though he was a sentinel, we have seen Rek playing
duelists or even smokes for a fact in the previous matches in this lower bracket. And with the Sentinel, he got first 5 bloods, and I think him playing the Sentinel is kind of holding the team back. He should be on a more aggressive role and trying to take more space and take those trades, man. Let's see. We just have to find out what they change for map 2. Stay tuned.
back for map 2, guys. I am Fayaz Ahmed once again joining you guys from the caster desk. Right now, I have with me Yarid Mahmoud, Dre. Hello, hello, hello! How are we feeling, guys? Map 2! Wow. And guys, it has been a thrilling map 1, and we hope nothing but the same for map 2. It needs to be a generational performance. No aim, no shame. Leading with one map. Can Shattered Legion come back though? We just have to wait to find out, Yarid. But I have a feeling it's gonna go neck and neck, just like map 1. All we can do is wait and see. All right, guys, Summit is underway. We are in loading screen. As you can see, Jet, Cypher, Omen, Fade, and Reyna from Shattered Legion side. And from team No Aim, No Shame, we have Omen. Oh, it's a pretty identical comp. They're almost running a mirror comp, but the difference comes down to the duelists. Same mic did দুজন As we can see, no aim, no shame. Though they are on attack first, the defense this time first, and we have the opposition Shattered Legion as attack. They are trying to take it easy though. They're working their way up quietly and slowly as ever. Oh, they get one. They get two. Shattered Legion starting off strong. The Fate got 2 good kills. Blinkshot gets 1. Then Egoist gets the trade on Omen. Blinkshot gets yet another 2k from Blinkshot. Raven, the Fate gets 3. Wow. It's a 1v3 all of a sudden. And Egoist is very low. He's on Duelist this round. Okay, Egoist gets 1. It's just Lerner against the Fade. Raven, who's got 3k this round. And wow, 4k from Raven. That was a mighty start to this map 2 summit. And that's exactly the start they needed. What do you think, Yarid? Loss, this is exactly what they needed. All they need to do is just maintain this momentum and keep their economy right. As we saw in map 1, maintaining economy is just more important than you might think, because one of the teams in map 1, they could not maintain a consistent economy, and it ultimately ended up punishing them because they were always on a half buy with half shield, with a guardian or like a stinger or anything. Okay, Necro gets some damage from wallbang. Hadi was right, gets a ghost kill. It's an attacker slap. Blink shot from defense gets 1. Bing shot gets 2. Egoist with both the trades. Wow. We have Wreck coming up with the 4th kill. It's a 1v3 from Scar. He does put some damage onto the enemy Jet. Will he be able to get a couple of more kills though before this round ends? Because as we know, it's an eco buy for them. Will they be able to eco their opposition? Or will Shattered Legion just continue with the lead? We have to wait to find out. Scar being very sneaky. Oh, but ultimately his sneaky playoff doesn't pay off in the end, because it doesn't pay off for Scar though in the end, because Wreck ultimately gets Scar in the end. Wow, Yarid, this is thrilling.
Feisty start to this map, Summit. As we all know, this is the most recently introduced map of Valorant, and it has been a good one so far. Okay, Rafi Mando with the insta Sheriff kill on Necro. Necro down. Divine now trying to stall with his neon concuss. Oh wow, Egoist gets one. Remember, it's the buy round for No Aim, No Shame. It's a must win for them. Lerner gets one. Oh wow, Red, they did not recognize Rek's position. And Divine gets a trade. Egoist gets yet another. It's Divine standing at the end. It's 1v3 from Divine. Will he be able to pull off the highly unlikely? Tries to take up space. Divine gets one. He's sliding here and there, trying to get some info. But in the end, Egoist gets the other better of him. Wow, okay, so strong start from Legion. They have won 3 rounds so far, and they have forced No Aim, No Shame on probably an eco. We just have to wait to find out, because for now we cannot tell if they're going for an eco or they're gonna force. Right, guys? Alright. No Aim, No Shame, trying to take it slow. Oh wow, they ascend, they make their way up in numbers. Reg gets yet another. He has ult. Ult for Reg, and he pops off his ult. Oh, Necro does not get the kill on Reg. Reg is absolutely feeling it, guys. Hadi gets the 4th kill. Dismisses in front of the Lerner. And Lerner gets one with the Sheriff. Wow. In the end, Raven gets the last kill. And it's a 4-0, guys. Can you even imagine? The same team that was absolutely feeling it in map 1. No Aim, No Shame. All of their players. Now they're just not. They're just not feeling it. As you can see, the scoreboard just, says it for itself. I think they're in dire need of a timeout. But will they, though? Off we start the 5th round. Reyna pops off the ult. Reyna ult, as you know, the fire rate increases during the ult, and also Reyna has infinite dismisses. They're trying to get some info with the Fade Recon, the Fade Prowler. I don't know if the Prowler spotted anything. Working with their way up. Will they be careful though? The angle is held pretty tight, and they spot him, but they divert their way back. Lerner gets one. Bling shot gets yet another. Rafi Mando and Hadi gets one, and Scar ends it on a 2K. It's a 1v2 from Hadi as he gets the trade on Scar. Wow. He has the spike. He now needs to decide. It's 40 seconds remaining. What will he do? He's planting, and the plant is successful. No Aim, No Shame. Working together. The Recon does not spot Reyna, but Necro gets the kill with the Vandal. And wow, they have the round. They finally got the round. They needed big time. It's finally their first win. First round win for No Aim, No Shame. As they continue to the 6th round. They needed it. They needed this more than ever. But better late than never, guys.
teams finally playing on an even playing ground. Looks like we're seeing looks like we're looking at a change of plans. Let's see if the attackers can keep the momentum. Every player's waiting patiently for the latter to make an error. Ready. Gotta go. Divine gets one. Rek drops Necro. Moving on. Rek gets another one. The situation's looking dire for the attackers. But what do they have there? What do they have in their minds? Scar gets the other Omen. Defenders left without a smoker. One more down. It's a 2v2. Cypher goes down. Egoist. Rek. Scar left alone to defend against a 1v2. Can he do it? And he goes down. Egoist takes another attacking round. Wow, guys, as you can see, Scar absolutely gave it all, but he could not stand tall in the end. Even though if he got the kill on Egoist, the Jet, he would have been, even if Scar got the kill against the Jet in the end, he would have been flanked by the other player that was alive. Off we move to the 7th round. Legion trying something different. With Hadi with the first kill, as always. He has a lot of first bloods in this map, I'm sure. Rek gets the other Cypher. Wow, Cypher gets Cypher. And now we have this player, wow, being very sneaky, guys. And the position is revealed, so he'll try to make the contact. He'll try to get the... He doesn't. Egoist does not get Divine. Divine with the Bandit. Raven. Raven gets 2 with the Vandal. It's a 1v5. It's a 1v4. Now it's a 1v3 for Necro. Necro gets 2. Wow. Will we see? Will we see a Sheriff clutch right now? Necro thinking how to approach this. How to find out the opposition. How to spot them. And then move on to the defusal as soon as possible. Wow, Necro gets 1 again! He's on 3k! Will he get the last though? No, the time's up. The spike's already blown. It was too late anyway, so he played for the exit frag, and he was successful in doing so. Wow. Things are not looking good for No Aim, No Shame so far. They have a huge task up their sleeves. They have to keep their heads down and keep on winning rounds consistently, because if you let Legions get away with this, then it's too late to make a comeback. Recon doesn't spot any. Oh, the ult's popped off. Oh wow, it gets Necro gets 1 with the ult. Gets Raven. Wow, Rek gets the Cypher. Positions revealed by the Cypher ult. Let's see. Egoist gets yet another. Wow, we have a contact here though. Rafi Mando with the Phantom. He gets Ego Blink Shot. Egoist gets Divine. It's just one man standing for No Aim, No Shame, like always. Will Scar be able to pull off the highly unlikely? The situation's looking absolutely dire for them. They're now desperate to get rounds, and they're just scratching their heads, thinking, what can they do? What they should do in order to get some rounds back.
I think they are perplexed right now, Yarid. What do you think? I can do it in this situation. I mean, it's too dire. Coming from map 1, this is not a way you should be losing the first half. But still, maybe he's trying to catch an exit frag. Do you think they can still come back from this though, Fayaz? Like you said, Yarid, I think yes, Scar is going for the exit frag, but he's still looking and looking for players, and he's trying to survive himself. Oh, I think they might see him though. Oh, they don't in the end. And like you were saying, oh, they did. Oh, Scar does get one in that split second. Okay, but like you said, Yarid, like you asked me, I don't. I think it's getting to a point of no return for no aim, no shame. But never rule them out. Never rule them out like we've seen in the previous matches. They've made some good comebacks. And we have to remember the winner of this lower bracket final will face Team Bombastic. And Bombastic has been, consistent with their comebacks. We have a very good team that's going to be their opposition of this current lower bracket final. Let's see who stands tall in the end as we start the 8th or the 9th round. Rafi Mando gets one. Blingshot gets one with the Sheriff. It's an eco Habai for the defenders. Oh, he... Jet gets Jet. Egoist gets the hit on the Blingshot. It's 4v3, but the difference in buy is astronomical. Egoist looking and looking. Egoist gets one. It's 4v2 now. Scar and Necro, the last two standing for no aim, no shame. And we have 4 alive from no Shattered Legion. Wow. They're absolutely hunting. They do not just want to stand in their defense and wait for the round to end. They want more kills. Scar gets one. Hadi gets the trade on Scar. Oh, Hadi gets spotted. It's 1v3. Will Necro swing? He does. He doesn't get it. Will he swing again? And Wreck gets the last. Nice effort. But the round just goes to Shattered Legion in the end. One thing to notice, Fayaz, have you seen the side anchors Rek has been doing with Cypher though? Absolutely phenomenal. The way he's anchoring his side, and their callouts have been immaculate. The way they have been rotating and making sure the opposition is perplexed, making sure they're always one step ahead at a time of the opposition. No aim, no shame. Blingshot, just as we were saying, gets an op kill. No aim, no shame. In a desperate need of an X factor like Rek, who's gonna be the one to step up? We're seeing some pressure in mid. Blingshot gets one with his op in B. Players waiting patiently, spamming their smokes. Sova joining on. Divine gets one on Egoist. Egoist goes down. 2 left for the defenders. 2 left for the attackers, my bad. Can they do it? Wow. Will it be a flawless Yarid? I don't know. But for what it seems like, it might as well be. Learner now about to face Divine. No, Raven gets Divine. Necro with the last kill and an absolutely dominating round. This is exactly what we needed from No Aim, No Shame. This is exactly what we needed from No Aim, No Shame. Necro and Blingshot stepping up for their teams. Payas, do you think the comeback is coming? We just have to wait to find out. But the last round seemed as promising as ever, Yarid. They just have to keep this consistency alive.
if they think they have a shot at winning this map. My God, this has been a very good overall match so far between these two lower bracket teams. Okay, off we start. The 11th round. Some couple of shots through the smoke. Doesn't hit anybody though. Right here. Necro, okay, gets spotted by the Fade Prowler. Oh, Hadi gets Necro. Site is now theirs. Okay, right now, we're gonna see a contact. Will he swing though? Will he swing? Egoist gets one. Scar gets Raven. Wow, Egoist gets yet another. 2K for Scar. Egoist. Blink shot with the up. It's a 3v2. It's a dire situation for them. Rafi Mando with the Vandal kill. It's a 1v3. Will we see a clutch from the Blink shot? No, he's trying his best, but no, they're pushing him. Blink shot gets one, but Blink shot gets two. Oh, but the effort just falls short ever so slightly. Last round in the half. Hadi just edges him out in the end by a thinnest of margins. Blink shot is we're down 2-9 for no aim, no shame. Taking a timeout. What do you think they're discussing? Well, firstly, I think they need to desperately address the callouts because I think there has been a clear gap in communication between the players. Huh? Huh? And there has been no mid-rounding either, like I was saying. Yared, they need to make sure that their rotations are fast and to the point because we often see they're either getting up Shattered Legion is holding off trying to cut the rotation and getting a couple of players there and as you can see they are trying to cut the rotation, cut the chase every time. Hello. Okay, so off we start the next round, which is the last round of this half. Right, the last round is underway. Drone from the defenders. Necro spots, I guess, one or two. Egoist pops off ult. Reyna with the ult as well. Ult from Fade. 3 ults at a time. Raven gets the wallbang. Egoist gets one. Divine, though, got one before. Hadi was right. Gets Scar. Necro with one. Hadi was right on another. Oh, wow. It's 1v2. Learner gets one. Will he be able to pull off the last? No, he doesn't. He stands short against the 20 HP Egoist. Switching sides. This is not looking good. This is not looking good at all for No Aim, No Shame. They should have had a couple of more rounds at least. This is a clear advantage towards Shattered Legion. And the pistol, Yarid, will be crucial to check. Because if they win the crucial, they have that hope for comeback and they will be able to work on it. But if they don't, then I guess it's GG. What do you have to say, Yarid? If there's any time to make things work, this is it. This is their last opportunity. Can they make it though? We're looking at a heavy push. Sova darting in, smokes down, blink shot, looking for a peek. Gets Reyna. Blink shot with a 3K. What was that, Yarid? Blink shot all of a sudden gets 3 at once. And now it's a 5v2 for No Aim, No Shame.
Just when we thought they are in a dire situation, they stepped up big time. Wow. I mean, what do you even do in this situation? Egoist and Wreck trying to catch a timing. Can he get blink shot? Scar coming in. Egoist gets Necro. Egoist! Last man standing. Can he do this? Ah! Egoist goes down to blink shots 4K. What a round by Blinkshot. Even though his opponents got the time to get the trade, but he just did not let them have any of it. He just wanted to have all of them at once. And like we can see, Blinkshot is the top frag just as expected, and Egoist is their top frag for Shattered Legion as well. Both the Jets are top frag in this map as we approach the 14th round. No aim, no shame, on attack, approaching side, trying to execute the side. Hadi gets spotted. He's in a pretty bad situation because he'll get spotted. Blinkshot gets one with the Phantom. Necro is planting. And the plant is live. Wow, we have Cypher Cam spots one. And now, the Marshall. There is a desperate try from Egoist with the Marshall. But ultimately he fails. Blinkshot gets yet another. Divine gets one with the Spectre. And Scar ultimately ends it with the Spectre. Yet another flawless. Just the start to their half they needed. No aim, no shame. Attacking like PRX, not letting go the W key. Good one, Yared. I did not cross my mind that, yeah, they are actually, very similar to PRX in that regard. Like we all know, PRX is like, the fan favorite because it's just entertaining. You just never know what they're planning next. Even half of their players don't know what they're about to do next. And that's what's so entertaining. Egoist gets Necro. Divine with the trade on Egoist with the Spectre. Spectre, good, getting some good value for that Spectre. Raven gets the Cypher though. It's a 3v4. It's a 3v4 for Legion. No aim, no shame. Will they be able to pull it off though? 1 minute, still enough time for them to think and to adjust whatever they think needs to be adjusted. They're contemplating where to go now. Shattered Legion finally managing to keep. Blinkshot gets Omen. It's a 3v3 now. 30 seconds left. Attackers pushing into side. Can they sniff out a player? Plan spike down. They're looking at Cypher. Cypher goes down. Reina. Raven gets Divine. Hadi gets Scar. Blinkshot trades back. Hadi finishes the round. What a kill. What a trade. I mean, it almost was a fifth round win for No Aim, No Shame. Just when it was 3v3, it just looked like they almost had the round, but then their retake was just flawless. They got a couple of players together, but we saw a nice comeback from Blinkshot. He got one, he got two, but then ultimately he fell short to Hadi, who got the trade on Blinkshot. I think there needs to be a dire, more aggressive approach from No Aim, No Shame. They're giving them too much time for comfort. They need to keep Legion in check, and Legion is doing an absolutely phenomenal job this map. They're not rushing. They're giving up the side if needed for a retake. They do not want their players to die one at a time. The Egoist
just as I was saying, gets 1. And Scar gets the trade on Egoist. Scar gets 2! Rafi Mando now with the trade back on Scar. Necro got 1. Rafi Mando. Necro, will he get 2? Falls back a bit as enemy Fade peeks him. Necro gets some wallbang though, as Necro and Blink Shot, they get the kill both at the same time. Wow, their hopes are still alive. They want this map, they need this map desperately, and we can see it with their actions right now. It might be a little late, but never say never. No shame. Trying their best. I mean, look at them. Look at Scar. Somehow, even in 1v3s, he somehow always gets 2 and goes down. But still, that's not enough. We need more. Somehow, that is not enough. Both teams playing patiently, scouting out sites. Smoke goes down in A. How will No Aim, No Shame approach this round? Their side execution needs to be flawless, just like we saw from Shattered Legion. They have to do exactly the same. I think they don't want to walk into a side that's already secured or is already being watched by. As we see, they're thinking, what options do they have right now? Oh, Reg gets 1. Blink Shot gets Reg though. Raven gets 2. And now it's a 4v2. Raven is low though. Learner gets Raven. Blink Shot gets 1. And now it's a 2v2. Wall's down as he shoots the wall. 30 seconds left. They're dead. Take what's useful. Around. I did not imagine they would be able to pull that for 2v4 off, but just as when we think that, they just continue to prove us wrong. Good work. Don't screw it up. I mean, what can I say, Fayaz? This is a very crucial round for Cyphers to hold their sights and anchor. The question is, can they keep this performance up? Looking at a push on B. Egoist gets you with his ult! No Aim, No Shame, being forced to rethink about how they're going to take the site. Maybe they should explore more options. Every team patiently waiting for a peek, but none given. Who will be the first one to do so? Satisfying. Raven gets 1 on Learner with a Sheriff. Attackers left with 2 people to plan. Can No Aim, No Shame do it? Necro Last player standing. Necro gets 1. Necro gets 2. He's flash. How is he doing this, Vayas? Like, even though he's blinded, he's seeing things through. Like, that was a spot-on shot, but even then, it just wasn't enough. It wasn't enough from their end because they won the round still a bit comfortably by, like, as they had 3 men standing from Shattered Legion's half. Off we go into the match point. This is now or never, because if No Aim, No Shame gives up 1 round, if they even give 1 round, then the map goes to the Shattered Legion. And that's bad news because both teams will be pretty much drained as they've played for quite a while now.
They would want to finish it off as soon as possible because for No Aim, No Shame's perspective, on one hand, they do not want to play a map 3. And Shattered Legion, they are feeling it. They desperately want that map 3 to happen. Hadi was right. Gets the learner. Necro gets Reyna. Egoist. Does not break Cypher Trip though. Oh, just as we talked about, the Cypher Trip is now broken. Necro gets Hadi. And now all of a sudden it's a 4v2. Spike planted. Last player standing. Wreck goes down to Necro. Omen left alone. And he couldn't do it. The attackers. 7-12. Learner. Holding the sides perfectly. I mean, even the retakes are difficult here. How are they gonna do this? Exactly. 7-12. Let's see how they attack this round. They have a mighty task ahead of them, but we need to consider even Fnatic made an unthinkable comeback from that infamous Icebox 111. Just when we thought Loud had their champion's victory, Fnatic proved them wrong with a 111 comeback. Will they do the same? Rick gets one. Oh, Leonard gets two. Divine with one. The trade. Oh, it's an eco round for the defenders, or a half buy, I should say. The site is all theirs, and the spike is planted for No Aim, No Shame. They're gonna be stalling as much time as possible. Scar gets one. Raven gets one with the Marshall, though. Oh, Rafi Mando gets one, and again, it's 2v2. What will happen? Will they be able to get the rest of the two? We have to find out. Necro is low though, but he's on his ult. He popped off his ult, and he gets two! What a round from Divine! He just does not want map 3 to happen, and he shows that with his ult. I just find it personally very hard to stop Neon ults, and speaking from like a competitive experience, whenever Neon just pops the ult, opposition Neon, I start to panic, Gary. I don't know what about you, but Neon ult can be scary. Neon ults? What do you mean? Those are easy. Those are easy, but not when it's Divine doing it though. Sova. Scouting out his area. The attackers are taking their sweet time. But it makes sense though. First contact on Learner. Smoked off. Which side will they go to? Wall goes in. Wreck gets one. Gets his ult out. They know their positions. Door goes down. Attackers. Wreck gets Scar as well. Oh my god, he's holding it all by himself. Learner gets wrecked though. Rafi with the trade. Can he do it? 3v2. Attackers need to move on. Blink shot gets gets one with his ult, and Rafi gets two, and they take the map. What a map! And has just been No Aim, No Shame getting obliterated by Shattered Legion. But what can we say? It's just how the turntables, right, Yared? Because we saw in map 1 how flawlessly No Aim, No Shame played, and just the tables flipped, absolutely flipped in map 2. I mean, I'm having fun. Are you having fun, Fayaz? I'm having the time of my life, Yared, and I'm just thrilled as to what we have in our hands for map 3.
Because if these are the levels we're playing at in map 1 and 2, I can only imagine what map 3 will be like. Alright, guys, we're moving on to map 3. Stay tuned. Till then, uh, stay tuned with us, and we'll be back with you guys shortly. Signing out from the caster desk for a while.
We are back again for map 3 of the long anticipated map 3, as I might say. It will be Lotus, the decider map, and we all know how things can get aggressive in Lotus. There's a history in VCT where Lotus have been the decider and the matches have gone down to the wire. We expect absolutely the same here as well. Just as I was saying, here in agent selection, the players are currently picking their desired agents. There's 65 seconds remaining. As you know, uh, No Aim, No Shame is currently, they will attack first. They will attack first and followed by Scattered Legion. Shattered Legion will be defending in the first half. চারজনকেন চারজনকেন আরে ব্রো একটা প্ল্যান নাই তো Alright, we have No Aim attacking again. Who will stand tall in this decider? And can we have some huge round of applause? Let's hype it up, guys, for the two teams. Let's give them the absolute support that they deserve. They need your support more than ever now. We have to remember this is the first time they're playing LAN. A lot of people here, and the fact that they have come so far, that itself is a mighty task. But and even delivering in a crowd like this is a much bigger one. All right, we have No Aim, No Shame attacking first, and they have a pretty aggressive combo. Let's see if they get to use it properly. Might I remind you, Fayaz, that this is the last chance for both of these teams to make it to the grand finals. So let's see who is gonna make it. Exactly, Yarin. This is the map that decides it all. You see some music of people. Stunned by Breach. So I see someone stunned. Alright, the side is theirs. It's an aggressive push to side. They're trying to get the players in Hey, Link, though. Egoist gets one. Egoist gets two. Blink shot. And Blink shot gets two as well. Learner got fade. It's a 1v3 now. Both jets pretty low. Necro with the plan. Let's see. What will he do? Egoist gets a hefty amount of damage on Necro, but he himself is quite low. And ultimately, Jet Blink Shot gets the last kill on Egoist to conclude the round. What a map we're having. No Aim, No Shame with the first round win of this map. As we know, it's a buy round for No Aim, No Shame. Let's see if they get to use their buy properly and carry forward the guns. All right, some usage at the very beginning of the alt usage at the util usage at the very beginning of the round. They're working their way up. Door open. Door is open now, followed by the Prowler at door. Raven trying to swing, make that contact. He doesn't know. There's a player up the rope. He fell back though. Blink shot is blinded. Rafi Mando gets two with the pistol. Learner and Necro both get one each. Egoist gets one with the Sheriff. Blink shot gets Rafi Mando. It's 1v2 now. Oh, Blink shot gets tagged very big time.
And ultimately, the learner with the Bulldog gets the kill in the end. Wow, the glowing champions 2021 Vandal. Even though they won 5 years, I would not consider this the biggest victory on a round, because the amount of damage they had the amount of damage they had on their economy was abysmal. You cannot be losing your money like that this quick. Exactly, Yared. For the most part, they could not carry forward their guns, moving on to the bonus. So it's not technically a bonus for these teams because there was only one man standing. Breathe stun. There is contact. And Egoist gets one. Tries to go for the second. He spots him. Egoist gets again. One again. Door open at B. Ego is trying to punish No Aim, No Shame, like always. Learner gets Hadi. It's a 4v3. Scar endured some damage. He'll fall back though. Egoist endured some damage yet again. Oh, we see a third kill. Wow, I think this is the first of the tournament. I don't think I've seen a third kill, Yared. This is probably the first Killjoy third kill. Wow. Where did that even come from? Like it just, yeah, it went right under our nose. Egoist gets yet another. Scar gets the trade, but Reg gets the trade back. First map round win for Shattered Legions. No Aim, No Shame, playing very scrappy. 5 years. You should not be peeking alone like that. You should not be letting them have those fights, especially to the Omen one way. We should not have lost 2 players in that situation at A. But we can't count them out yet. I think they have more in them, 5 years. I think they have way more. That's right. They have. Them giving their absolute best. Smoke at A. Attackers trying to work their way up. Blink shot wasting no time to take space. Smoke goes down. Visions block. Trying to clear corners. Roomba goes down. Scan goes down. Will they make contact though? Is the question. What are they gonna do? We see some retreat from their end. As you can see, the defenders do not have a clue of the whereabouts. Off, and they go. They absolutely send it down C because they have less than a minute remaining. The side is theirs. Rek will try to get some damage. He gets spotted though. Oh, blink shot. Blink shot gets one. Rafi Mando gets Necro, the Bleach. Scar about to plan or not. Let's find out. Learner gets one. 3v3 now. Who will stand tall? He spots him. Hadi spots him. Oh, Learner gets Hadi just as he was about to retreat. Followed by Divine and Scar getting one each. What a peak! What a trade! This is exactly what we're looking for. Rightfully so. And we see some ults coming up, getting ready for both the teams. The question remains though, which team will have the better utilization and of these ults? Because as we know, in yesterday's match in the lower bracket semi, the utilization of ult was not there from the team that got eliminated, unfortunately. And that was one of the contributing factors in towards their loss. The Egoist gets one, dashes back into sight. Jet stalls, Killjoy stalls with the Nano Swarm. Link shot gets the Egoist. They'll fall back. Thinking of what they should do now. Prowler doesn't scan.
Oh, good discipline! Good sheriff discipline! Rafi Mando, he was patient and he got 2 kills with that. That's what pays you off. And Raven with another 2K. That was the decisive factor in this round. Rafi Mando, he knew he didn't get scanned by that Prowler. And he also, the corner was not checked. I think there, thanks to that Prowler, he got saved a bit. And we see a timeout for the attackers. No aim, no shame. They have something to discuss. They have something to discuss, readjust, and rethink what their strategy will be for the rest of the round. Over to you, Yared. What a perfect round that was, Fayaz. Right. I know, right? And Shattered Legion getting getting the first kill off of Egoist ult, and Rafimando holding trigger discipline and getting 2 off of a sheriff. This is crazy. I know, right? And they have been so good with their trades. It's just perfect. Just the round they exactly needed from no Shattered Legion. Their players, Rafi Mando and the Fade, have been nothing but absolutely perfect this round. No aim, no shame, continuing to make their scrappy mistakes. But we cannot keep this up. We cannot keep this up to reach the finals. At this rate, maybe Shattered could be the one to reach the finals. Right. We just have to wait and watch what happens. Get out of my way. Okay, we see some expensive buy. Oh, up shot missed by Egoist. Blink shot gets one with the knife. Blink shot will not get 2. Rafi Mando gets the trade. He falls back. As we see, they do not get B. They'll retreat and take a look out on the other sides as to whether they're present in those sites or not. All right. Oh, he pushes the smoke and he gets punished. Wow, Gar with the Stinger kill. And now a breach aftershock. Util bombardment. Typical Valorant util bombardment. Scar gets the kill on Raven. 2v3 from Shattered Legion. Will they be able to pull it off? Necro with the Sheriff kill. Stinger, now he has the Vandal. 30 seconds left. Spike, now planted. Wow! What a round! The Thrifty they needed to get their confidence back, Yared. Seems like both Blinkshot and Necro are not missing today. But neither is Egoist. But that op shot, that whiff on that op shot was so crucial, Fayaz. Yeah, look at it. Like, no aim, no shame. Both their top frags have like a KD of 2. Those are insane stats for a LAN tournament, man. And we have Egoist from Shattered Legion's side as well. They are, he's the top frag for them as well. We have to remind our audience that this is the decider. And this map so far has been nothing but absolutely nerve wracking. We might be about to see the map of our lifetime as it decides which one of these teams will face Bombastic in the grand final. And for all I know, none of these teams will spare an inch for either one of their opposition. I mean, Shattered has Egoist stepping up for them, but we need Hadi to get on the match as well. We need Hadi to dominate this server just so that they can make it to the finals. What do you think, Fayaz? Exactly, Yarid. This is the time. This is the time to make it count. বলছিলাম দেখ
Hello. ডিসকর্ডটা চেক দাও আরে এখান থেকে অডিও সোর্স চেঞ্জ করছো আচ্ছা Microphone আচ্ছা আচ্ছা USB wait, mic. তুমি কি ডিসকর্ড থেকে মাইক ইনপুট নিচ্ছ না ইয়া থেকে নিচ্ছ না না একদম ডিরেক্ট সেটিং ভয়েস মিটার থেকে ভয়েস মিটার ওকে ওয়েট সবাই অফ কথা বলো শোনো ওয়েট এক সেকেন্ড ওয়েট শোনো টেস্ট হবে ইন 3 2 1 তোমরা ইয়া করো শোনো Mic check. Mic check. Radio check. Loud and clear. All right, guys. তোমরা কন্টিনিউ কথা বলতে থাকো All right, guys. Sorry to keep everyone waiting. We are back. ওয়েট কত কাছে না ওখান থেকে We are back on a 2-4 score line. What do you think is gonna happen, Fayaz? Oh, we just have to wait to find out. But sorry to keep you all waiting for this long. That problem has finally been addressed. And now it's just a couple of seconds till we start our 7th round. Divine moving in. They're not wasting their times with their util, Fayaz. All right. So a couple of breach util. Oh, we will see the breach util alive for like side execution. But no, Egoist gets the kill on blink shot. Fade out. And up attacker retreats. No aim escapes, barely escapes the fade out. They're not trying to risk anything, Fayaz. They are not trying to risk anything, Yared. Just like you said. Now we have 4 standing tall from No Aim, No Shame. And what about the rest of Shattered Legion? Door opens up. Door opens. That's going to give their position away. Now, Hadi was right. Gets 1. Will he get again? He Raven. peeks, but he doesn't. Raven gets Killjoy. Oh, but Rek gets 2. 2k from Rek. And that concludes the round. I mean, that makes sense, no? They had so much time to make up their mind during the timeouts. Right, Yared. And now we have a pretty even scoreline. 4-3. I feel like, personally, Lotus has always been an attack-heavy map. But we just have to find out which one of their teams will be fully using the attack half to their advantage. Blind from breach. They make their position. They ascend towards A. Towards the side. All right. Now, will there be contact? There is. Hadi gets blink shot. Rizal goes in. Rizal goes in. Attacker side Killjoy. Oh, he defends. Oh, he breaks the ult. And he gets a kill with his Spike down in showstopper. A. Spike down in A. Hadi gets it. Rafi taking Gets a kill. 1. Rafi gets 2. Wow. And all of a sudden, it's 4-4. The 2 teams are tied neck and neck. This is a type of map 3 we want to see, Fayaz. This is exactly what we want to see. Right. And now, as you can see, the KD starts finally is looking better for Shattered Legion. All of a sudden, I feel like they have a better KD than No Aim, No Shame. That's one thing to note. It's an indicator of how each team is performing. Okay, Bandit. No aim, no shame, struggling with the economy, trying to get value out of Oh, Bandit, wow. but they couldn't. Rek, Egoist, winning the fight. Wow. The attackers left That with did 3 not people. pay off. They're now left with 3. Breach is low as well. Dings are not looking favorable for them this round. What will they do? Prowler spots 1. Door. Will they open the door? As you can see, the defenders are being extremely cautious with how they're positioning themselves. They do not want to risk it. Raven. And Raven.
Guess one smoke goes down, but that's way too late. Oh, what a smoke spam! Wow, Necro. that too with a Vandal. Necro gets absolutely punished. You see the spike? Scar gets one, but is it too late though? He spots Hadi. Nade from Hadi. Hadi drops. Gets one. Scar gets two. Scar gets three. All of a sudden, it's at 1v1 from a 1v4. But no, it falls short. But what a 3K from Scar. You can never count Scar out. He will always get at least 2 in these situations. But still, that just was not enough. That was not enough indeed. And I said, it was so close, and he nearly had them. When Scar feels like he's hitting, he absolutely the opposition feels like they're absolutely at rest. They're not moving. They're like at a stop. Oh my God! There's been a mismatch. The teammate got blinded. Fade gets 2 though. Attackers are again 3v5. It's not a good situation for them. Shattered Legion with the lead now. And they have all of their players standing tall. Ego gets yet another. It's 2v5. Reveal gets broken off. Fade Eye. Prowler spots one. Prowler spots Scar. Does he know? Oh, Prowler back from Divine. Egoist one gets one. Yet another. And Rick ends it with the last. No Aim No Shame needs to play with more cohesion, Fayaz. This is just not working out. Not in this way. When they saw things not going their way, they are starting to crack, Yared, and they then are just not trying anything. They're not picking together. They're just relying on they're playing individually. That's exactly when you need a timeout, a reset, and to get your shit together. Hero plays cannot carry you to the finals, can it? Exactly. It's a 5-man effort, not a 1-man show. Like I said, doors open. Prowler doesn't spot any. Aftershock. Oh, the Seas does not get one. Raven gets blink shot though. Rafi Mando gets yet another. Rafi Raven gets 2. Wow. What's going on? Scar gets 1. It's a 1v4. Scar with the impossible task again. But no, will fail to do so. Last round before the switch. My God, things have suddenly flipped, Yared. I don't know how, but No Aim No Shame looked so strong towards the beginning of this map. What happened to them? I wonder. They had so much time. They even took a timeout. I don't know what's happening, man. They need to play together. They need to take fights together. Util dumping is just not enough. We need more from them. All right, last round of the half. Let's see which team gets this. Outlaw with Egoist's hand. Oh, he dashes back into side, but the Fade Eye will spot him. Oh, wow. Just when he thought he was safe, Link Shot gets him with a Guardian. Wow. Oh, Blink Shot. Yet another with a Guardian. The Guardian is absolutely paying off for him. What a round from Blink Shot. It's 5v3. Now is the time for No Aim, No Shame to come back. Hadi gets 1. Raven gets yet another. And now it's a 3v3. Just when we said that they had a man advantage. Fatal spots them all. Lerner gets a stinger kill. Wow. Oh, there's a Nanoswarm kill. And Blink Shot ends it on a high note for No Aim, No Shame with that last Guardian kill. And now they are trailing behind at 7-5. Will they make this pistol combo as the side switch? And now
No Aim, No Shame are at the defenders, and Shattered Legion are at the attackers. No, Shattered Legion. Taking a breather here, 5 years. What an exhausting match for all the players. Constant back and forth. The Jets. Exactly. The Jets dueling it out. Trying to get the better of each other. All right. Oh, insta stun, insta daze at C main. Wasting Now, no okay, time. both players speak together. Now they're gonna fall back. He walks out unscathed. Egoist. That was lucky, honestly, because there was a couple of sprays ahead of him. Oh, someone's blinded here. Egoist gets the kill on Blink Shot. Scar gets one. Necro gets two. Raven got one with his pistol. It's a 2v2, and now it's a 1v1 suddenly. A 1v2 suddenly. Necro ends the round with a 3K, and now they are back on track. They are 7-6. They have a bye at their hand, while it's an eco for the opposition because the second round of the second half. You just never know where he comes from. He's just always there when you need him. Necro, what a performance. But we need more. We need way more. Like I said, they cannot afford to make mistakes because Shattered Legion is always up their throats. No aim, no shames. They're always up their throats. So they do not have that room to give them any rounds. No aim, no shame. Just has to keep on delivering. And for Shattered Legion, they just have to continue what they're doing. Hold on, 5 years. I think there's something going on in B. Yeah, Nade pushes Necro behind, and which will allow Shattered Region to enter side. Lerner gets one with the Spectre. Necro gets yet another. Lerner gets two. Hadi was right, gets one. Blink Shot gets one. Divine ends it with the Spectre. Good value from the Spectre, honestly. Like, I mean, you just cannot do anything about a moving Spectre. Man, like that's a record. That's a deadly combo. The attackers had a great entry, but they just couldn't hold the side for themselves. Even though the smokes were up, even though all the utility was there, they just couldn't. They lost all the gunfights. They need to clear corners better. That's something they need to ingrain within themselves. Otherwise, things are just not working. Exactly, Yared. And like I said, like we No Aim, No Shame have played in this map before when they were in the upper bracket. Oh wow, Lerner gets some damage as he was trying to jump peek. As I was saying, they lost this map in Lotus in upper bracket at 21-19. Blink Shot gets one. Oh wow. Oh, the side is the Jet dashed in. Now Ego is with the kill on Lerner. Now the side is completely theirs. They have total side control. No aim, no shame. Gathering up, teaming up for a retake. Oh, they do not expect Ego is so ahead. They did not expect the push towards CT from from Scatter Legion. And now, oh wow, it's a trade back and forth trade, and ultimately Legion stands tall. Like, I'm losing count here with all the kills that are happening at the same time. It's just a back and forth trade, Yared. They're taking fights together, but I don't think they're coordinating their peaks with their smokes properly. Legions? No, I think Scar has been shooting really well. I mean, you see him on the top two, but I don't think the smoke timings have been perfect. I think the execution is lacking a little bit on coordination. But somehow, with the help of blink shots, somehow they're making it work. Just You're about right. enough. Oh, they push, but no, the push backfires as they lose three players. They lose three players. It was a heavy push down A, but it ended up costing three of their players, Yared. And now it's just the Killjoy and Omen for No Aim, No Shame. It's a change of Turrets plans. broken down. Change of plans. Smoke.
in B upper. It's looking difficult for the defenders. They're trying to spam. They got one. Oh, they get Raven gets the second, ends with a 2K, and now they reinstate their lead back, and it's 9-7. Wow. If this continues, Yarid, I have bad news coming up for No Aim, No Shame. Legion's absolutely feeling it. Wow, we see a top-down view of Lotus. Lotus can be like, it's a very scenic map. We just don't get to see that POV all the time. All right, off we go towards the 17th round. Fadai, and now they're absolutely sending it towards the side. Roomba deployed. Prowler spots one. Hadi gets one. Learner goes down. Learner goes down. Divine Ego goes is down. wow. Aftershock to stall them for a bit. Egoist endures some damage, but Blink Shot gets the better half of it. Raven plants the spike. Now they're gonna play door. It's 3v2. It's 3v2 now for wow. It's Rafi. 2v2 now. Rafi Mando and Rek. They come and clutch big time. Wow. Wow. Amidst the chaos, they kept their head cool, and then they timed their peak perfectly to get the kill on Scar and the other teammate. Phenomenal teamwork in the end there, man. They cleared it out so well. They held the side so well. I mean, initially, one of their players went down, but they still didn't let the side go. Somehow, they still make it work. Exactly. One thing I might have to add though, Yarid, we know they No Aim No Shame is missing one of their key players, Patus. They're missing him big time, I guess, because the coordination, if you ask me, seemed way better with him. There just needs to be. I feel like there hasn't been enough practice with this team. This team formation. As we see, Rek gets the hit on Blink Shot. Now, will they fall back, or will they keep on pushing side? Rafi Mando with the ult. Now, do they know his position? I don't think so, Yarid. Both teams trying to reconsider their options. Exactly. Oh, but he's holding such a good... oh, wow. Scar! But Scar is ultra aware, and that results in Scar getting the kill on the other Omen. The attackers are left without a smoker. No, oh no! Hadi was right. He gets one with the nade because Learner had his nade out. Alt available. Alt available for Divine, but will he use it? He does use it. 3v3 here. Wow. Breach stun followed by soon after. And now they don't know him. They don't spot him. Oh no. Divine with an impossible task. No. Hadi gets Divine. Scar pretty low. And it's 11-7. Shattered Legion inching towards their first ever LAN final. It's their first ever LAN for a fact. And imagine being this close to playing your first ever final. What I mean, they must be absolutely feeling it. The pressure, what pressure? It just doesn't bother them at all. Necro wasting no time to take that timeout. They need to stop this momentum. And as you were saying, they need to utilize this timeout properly. They need to reset and get back to their planned strats, because what we have seen so far is not delivering for No Aim No Shame. They need to step up. If they need to think of some backup ideas they had in their mind, they need to think of it now, and now is the time to execute those plans, because it's now or never. The final is ever so slightly slipping away from their hands. They're down by 4 rounds. It's 11-7 favoring Shattered Legion. They have to step up now. I mean, they're getting space in C side attack, but they're not managing to keep it. They're not managing to hold it on. It might as well be the last time out for No Aim No Shame.
And as we see, okay, there might be they die, followed by a breach stun, but no contact or peak followed by that breach stun though. I don't know what exactly was that breach stun for. Prowler followed by Roomba. Now there's smoke up in heaven. Paranoia, Divine. What will he do now? 1 minute in and no one has gone down Okay, yet. they peek. Oh, Scar and Blink Shot. They peek together. They get both. Wow. Wreck gets Necro though. 4v3 here. Now it's a 4v2. Advantage, no aim, no shame. What will happen? Hadi gets one. Now, Divine is low. Oh, Blink Shot gets yet another. Now it's a 1v3. Hadi has an impossible task, but will fail to achieve so. Hadi has been stepping up since the beginning of this LAN, and he did a heavy amount of damage to the opposition buy. That's, I guess, good enough for now because they still have this cushioning between them and the lead. All right, we can see this. All right, so Ego is, as always, delivering. Hadi was right, even though he's not at the top this match, but he's still got some crucial kills. All right, we start again at the 11-8. Smoke coming up, followed by doors opening up at the door. Will they open through garage? They don't. They're contemplating. Fade Prowler. The Prowler broken down, but Hadi, Egoist, is stunned with that breach stun. Falls back. Garage door open again. Learner gets the kill on Egoist. Activity at Seaside. Activity at Seaside though. Blink Shot gets Hadi. Now Blink Shot will just dash into CT. He's low. He's half HP. Raven is planting. They just need to keep their cooldown because they have the man advantage and they have 3 ults. They just need to keep it cool. They need to reset. They need to go together. Killjoy popped off. All right. Now, will they wait? Will they wait? Learner gets yet another. Scar gets one. Reg gets one, but instantly traded. And the last round, last kill goes to Divine. It's 11-9 for no aim, no shame. Their hopes stay alive by the thinnest of margins. 11-9. But it has to be said that their recent performance after the timeout is commendable, Yared, because all of a sudden I can see them playing together, hitting the shots, and now they have, they have cut down the huge difference in the lead. I need a breather, Fayaz. This is way too intense for a third match. 11-9. Can you believe it? 11-9 map 3. Who knows? It might even go to overtime. We never know. Never say never. As viewers, we would definitely like to see that, but I don't think any of the players would want that because they have played 2 rounds of maps already. They just want to finish it right now. They're desperate to. Egoist dashes into sight. Now, will the Learner and Blink Shot backs off? Blink Shot gets Egoist though. Hadi was right and Raven. They get 2 quick kills. Plan comes on. Smoke spam comes up shortly after. Raven gets Scar. It's not looking good for no aim, no shame, man. It's not looking good at all. Attackers plan underway. Attacker Killjoy did the pop of the ult in this round, and now we're just about to see, will they be able to pull off a 2v4? How will they do the side retake? It's looking impossible. Divine trying to bombard with util, trying to use a fade eye, but it gets broken instantly. Killjoy there, it spots one. Divine gets one. 2v3. Oh, 2v2. Oh my god. 1v2 now. What happens now? Whoa. Wow, what a round for Shattered Legion. Just when we thought no aim, no shame is closing down that gap, that lead, just Shattered Legion steps up
and they were like, you know what? We've had enough of it. We're not giving any more rounds. We're not giving them that cushioning that they have right now. And just like that, it's map point for Shattered Legion. No aim, no shame. Has a huge task up on their hand. One more round, and Shattered Legion could be reaching the finals today against Oh Blink. wow! Blink shot, peep player for no aim, no shame. Blink shot gets taken down. Divine gets one though. Now they're trying to execute side at C. Oh no! Scar did not realize, but he goes whiff. The what a whiff! And Scar gets one. Rafi Mando gets a trade. Necro gets one with the Sheriff. 2v2. Raven is low. 2v2. Hadi gets Learner. It's 2v2, but Hadi is Raven is incredibly low, and so is Hadi. Both the players low. The Sheriff gets two from Necro. You beauty. What a beauty! How do you even do this? Those shots from Necro with that Sheriff are absolute crisp. I wish my Sheriff did that, but unfortunately it doesn't. Hey, my one always does that though. I guess it's a skill issue, but too bad. Ooh. All right. 12-10. You never know what happens next. This is going down to the absolute wire. Fade Eye destroyed. No aim, no shame, playing with nerves of steel. They cannot make mistakes. Need to keep it up. Oh, I think one of the players got a headshot through the wall bang. Oh wow. Goes in. Learner is low. He's 50 HP. Blink shot. Blink shot popped off his ult. Now, as we see, they're trying to retake the side. You have to notice, guys, they have a breach out. They do, yeah. But do we see the position though from Shattered Legion? They have a good angle. They have a good angle. Divine spots them. He's gonna hear that sound, and now the side is comfortably for Shattered Legion. They have the side. Now, will the retake be? It will be a 5v5 retake for a fact. Now, Learner does not get the kill. He whiffs. Egoist gets yet another. Oh my God! This could be it. This is good, kids. This could be it. It's all crumbling down for no shame. 20 seconds left. Can they do it? Can they plan? They have a marginal time to plan, and the plan needs to be right now. As we can see, Raven is planting with 12 seconds in the hand. Reach out, but no, Raven escapes it. He's gonna try to push it. Egoist whiffs. Wow. Oh, Necro Scar gets two at the same time. They're trying to defuse now. Oh, Ego's got one. Ego's got one. The Prowler, they're trying to hold back some time. Oh, I guess Egoist is blinded. But that's why he's not peeking. Oh, it's a ninja defuse. And oh my God. Oh my God. What a round. Top frag. Egoist take off. Freaking for no shame, but an heartily congratulations to Shattered Legion. Thank you guys for staying with us here for the lower bracket final. In a short while, we'll have Bombastic playing against the winner, Shattered Legion. A huge round of applause for them. They have given their hearts out.
অলরাইট আমাদের সাথে দুইটা টিমের ক্যাপ্টেন আছে আমাদের সামনে ওয়েট করছে একটা ইন্টেন্স গ্র্যান্ড ফাইনাল which is what we hope actually তো আমাদের সাথে bombastic থেকে আছে তাদের টিম ক্যাপ্টেন when we have your name Arif Afsar Pollo and from Shattered Legion we have all right so we are going to start the map ban procedure maybe have Sahil onto the stage. All right, let's do a coin toss. Go. Bombastic heads. Let's see. Heads it is. Bombastic chooses Team B. All right, we have Haven and Summit banned from each of these teams. Shattered Legion banned Sunset. All right. Next ban. Split ban from Bombastic. Audio check দাও Breeze is the first map and Bombastic chooses defense. Bombastic picks Ascent as the decider. As the second. Third map, the decider will be Lotus. Bombastic peaks attack first. We have a great pool of map selection. All right, the maps are set. The maps are set. The maps are as follows. At first we have Breeze, followed by Lotus, and followed by Ascent, and the map decider is Lotus. The teams have selected their sides, which they want preferably first. Now, stay tuned for the final to start. Thank you. Before we officially go underway, I would just like a moment of time from both the teams. Maybe please stand up and get onto the stage, both the teams.
At first, I would like to call Bombastic. Please stand on this side, to my left. All right, Bombastic. May we have Team Bombastic onto the stage first. 26 এই যে ও এটা কি আমি তো পোলা দেখলাম একটা সরি মেয়ে দেখলাম একটা Now, ওকে দুইটা কেমন না may we have Now, let's ask these two teams how they feel. I'm gonna ask Raisu, how do you feel? Alright, and do you have any message or any comments you want to share to your opposition? Any message for them? Alright. And we have here, finally defeated, how do you feel about that? Best of luck for the final. May the best team win, and best of luck to you all. Thank you. Hello everyone and welcome to the grand finale of Homegrounds. Hello everyone. Hello everyone and welcome to the grand finale of Homegrounds Valorant tournament. এই যে লাল হয়ে যাইতেছে এটা টাচ Hello. Hello everyone and welcome to the grand finale of Valorant of AIUB Homegrounds, powered by Global Brand and organized by AIUB Esports Club. We have a grand finale on the cards, and it's one set to be for the ages. I have with me Blaze Harpoon. Please introduce yourself to the guest and audience and tell us about yourself a bit. Hello guys, কি অবস্থা সবার? Hopefully সবাই ভালো আছেন, and today we are going to
see the epic battle between two powerhouse of AIUB, and we can see that both the teams are ready for the clash. And there are two teams. One of the team is Shattered Legion, and the other one is Bombastic. Well, I can see one thing for sure: this grand final is going to be a legendary battle. Both the teams are ready. I have seen how Shattered Legion play, and the players from Bombastic, they are absolutely brilliant, I would say. And let's just hope for the best, because this is going to be the final battle between these two teams, and after that we'll be having a champion real soon. Well, this is Blaze Harpoon reporting, and I have Fayaz with me, so we will be saying all the stuff that is going to happen in this map. Let's see. The first map is no other than Breeze, I guess. I think, yeah, the first map is Breeze. Yeah, I think it's Breeze. And as this is a really long map, so the player should be depending on the long fight. Whoever is really good with the long aim duels, they are going to win the map for sure. Well, definitely there are some very good moments for controllers. If you look at it, the map is here already, and we can see Hadi was right. He's going for the Reina pick and Egoist. He is really good with the duelist, and he always played duelist. I can see Rafi Mando is going with Astra. Raven is going for the Recon Initiator, and I can see Rek. He is going with his same old Cypher. On the other hand, if you look at the team Bombastic, Majin Buu, he is going for the Reina. So it is pretty much what can I say? It's pretty much same comp from the both side. But I can see a Viper there, so this is going to be a really fun match to watch. What do you think, Fayaz? You're absolutely right, Harpoon. And as you said, Viper is a very commonly played agent in this map. As we know, Viper with its versatility, it shapes how the map is played. On the other hand, though, we have an Astra, and they're pretty similar in terms of the Astra wall. And yeah, and so it's going to be pretty neck and neck from what I see, because you see none of the teams are playing double duelist. Both have okay, so the defense team has two smoke for a fact, one Viper and a Clove. I think it's going to come down to the wire with the setup of each team, and let's just see which team stands tall. And Harpoon, as you were saying, this both the teams, they deserve to win, rightfully so. They both deserve it, that trophy. But the problem is there can only be one winner, and that is to be decided by this grand finale. Well, whatever you said, Fayaz, I totally agree with you. But দেখতে পাচ্ছ right now, খেলাটা কিন্তু শুরু হয়ে গিয়েছে, and this is an absolute beauty coming up from Rek. He is the only person in the main, and তার দিকে কিন্তু দুটো প্লেয়ার ধেয়ে আসছে. And if you look at it, Rek'ের জন্য কিন্তু অনেক বড় একটা বিপদ হয়ে যেতে পারে. Rek, he is somehow surviving, but no, instant threat is coming up. On the other hand, আমরা দেখতে পাচ্ছি Crunchy is going down, so it's going to be a 4 versus 3. বি সাইডটা কিন্তু cracked open. রাইট নাও ডিফেন্ডারদের জন্য অনেক ধীরে সুস্থে নিজেদের স্পেসটাকে মানে গুছিয়ে নিয়ে হয়তো রিটেকের প্রচেষ্টা করতে হবে। ওয়েল দিস ইজ গোইং টু বি রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট সিনারিও, কারণ ব্রিজের এই ফার্স্ট রাউন্ডটা কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ। যার দিকে চলে যাবে পিস্তল রাউন্ড, তার দিকে কিন্তু আপনার খেলাটা কিছুটা ওই দিকেই হেলবে। এন্ড লুক এট ইট, আমরা দেখতে পাচ্ছি হিকা ইজ গোইং ফর দ্য ফার্স্ট কিল। কর্নার চেক করা হচ্ছে, দ্যাট ইজ আ বিউটিফুল কিল অ্যাজ ওয়েল ফ্রম এটারনাল। সো ইটস গোনা বি a 3v2 from 4v3. And look at it, going for the pick. What a beautiful retake coming up from the team Bombastic. This is an absolute beauty. অসাধারণ খেলেছেন, perfect util, perfect aim duel, and everything was on the top. This is how you should play, and this is the grand final. We can witness every greatness here, and this is it, guys. The first round is going to Bombastic, and I think Fayaz will agree that was a perfect retake from Bombastic. Harpoon, you're absolutely right. এত ফ্ললেস রিটেক আমি আমার লাইফে একটা পিস্তল রাউন্ডে তাও আবার উইথ বেয়ার মিনিমাম ইউটিল এটা কমই দেখা যায়। এন্ড সাথে ওদের দ্য পুশ উইথ ফ্রম মিড এর সাথে সিটি থেকে যে পুশ কম্বাইন দ্যাট উইথ ইটারনালস রিকন সবকিছু জাস্ট একদম ইন সিঙ্ক পারফেক্টলি ছিল। Let's see, the second round is underway. We have a Marshall at the Jets' hand, but he does not get the kill. He backs off. Crunchy gets one. Now he's holding B main. Let's see what happens now. Oh, Jet from opposition gets the first kill. It's a 5v3 now.
সো ইকো রাউন্ডের জন্য কিন্তু অনেক বড় একটা সুযোগ রয়েছে, বাট লুক অ্যাট ইট, আমরা দেখতে পাচ্ছি সো বাট দ্যাট ইজ গোইং টু বি রিয়েলি বিগ প্রবলেম ফর হিম। একে একে হোয়াট আ ওয়াইড সুইং কামিং আপ, হোয়াট ওয়াজ দ্যাট? বাবুশকা হি ইজ ডাউন। হাদি সে কিন্তু নিয়েছে বাবুশকার কিলটি। রাফি মান্দু অসাধারণ টেট। দিস ইজ গোইং টু বি আ 3 ভার্সেস 3 ব্যাটল। What the hell, man? The only person who is alive in the side is no other than Jet. This is going to be a really big problem. Spam is coming up and look at it. কোণঠাসা হয়ে গিয়েছেন, বাট ব্যাকআপ চলে এসেছে। মাজিন গেটিং টু, বাট ইজ देयर এনি চান্স? আমরা দেখতে পাচ্ছি মিড থেকে কিন্তু একটা লার্ক চলে আসছে। দিস লার্ক ইজ গোইং টু বি আ রিয়েলি বিগ প্রবলেম। লুক এট ইট, তাকে কিন্তু কিছুটা স্পট করে ফেলা হবে। আই গেস নো 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 নো। Is this going to be a kill? Yeah, there is the kill, but as a eco round, এই রাউন্ডটা কিন্তু নিতান্তই অসাধারণ খেলেছেন টিম শ্যাটার্ড লেজিয়ন। একদম শ্যাটার করে ফেলেছেন তাদের অপোনেন্টকে। আরেকটু কিছুটা মাল মশলা থাকলে হয়তো এই রাউন্ডটা চলে যেতে পারতো শ্যাটার্ড লেজিয়নের দিকে। ওয়েল, কিছুটা মিস করেছেন, কিছুটা ভালো খেলেছেন, এবং অন দ্য টপ অফ দ্যাট দিস ইজ হোয়াট ইউ ওয়ান্ট। নেক টু নেক লড়াইটা কিন্তু চলে যাচ্ছে। এখন ইকো রাউন্ডে চলে যাবে টিম বোম্বাস্টিক, বাট বাই রাউন্ডটা কিন্তু চলে এসেছে ফর টিম শ্যাটার্ড লেজিয়ন। Right, Harpoon. Jeta Amra Dekchi. Ora and now Mazinbu gets shot down by the Astra. Wow, they have complete control of the side. Sova in the side though, and there's a lurk. There's a lurk coming up. The Viper. Oh, but it's too late, I guess, because the last man standing, and he is spotted by the wreck. And the round goes to Shattered Legion. Their first round of this grand finale. Well, this is what you want. আমরা দেখতে পাচ্ছি শ্যাটার্ড লিজিয়ন অসাধারণ একটি ফ্ললেস রাউন্ড তুলে নিয়েছেন। অ্যান্ড যদিও বলবো দিস ওয়াজ আ বোনাস রাউন্ড ফর টিম বোম্বাস্টিক, বাট তারাও কিন্তু ট্রাই করতে পারতেন একটা গান ডাউন করার জন্য, তাহলে কিন্তু ইকোনমিক্যাল কিছুটা ড্যামেজ পোহাতে হতো টিম বোম্বাস্টিককে। ওয়েল, আই ক্যান সি 2-1. দিস লিড ইজ গোয়িং টু বি আ রিয়েলি ফান থিং টু ওয়াচ। অ্যান্ড আমরা যে জিনিসটা দেখতে পাচ্ছি, দিস ইজ গোয়িং টু বি আ বি হিট। ক্রাঞ্চকে দেখতে পাচ্ছি জেটের সাথে। জেট ইজ নো আদার দ্যান মাজিন বু, আই গেস। This is going to be a W push coming up. অনেকটাই বিপদের সম্মুখীন। W dash হয়ে গিয়েছে from the Tiger Jet. Ego is down. Crunch is getting heavy. What is going on? They are still alive, and মেইনে কিন্তু কিছুটা কোণঠাসা হয়ে যাচ্ছেন। This is an absolute shutdown coming up from the defenders. Bombastic অসাধারণ বোম ড্রপ করে যাচ্ছেন। and look at Crunchy ক্লোভের এই অসাধারণ ওভারহিলের প্রচেষ্টায় কিন্তু কিছুটা কোণঠাসা টিম Shattered Legend. Look at the 3K coming up. The last person standing is going to be Astra. This is so perfect. This is a flawless round from the defenders. অসাধারণ খেলেছেন বোম্বাস্টিক। That was a perfect round. কোনোভাবে সাইটের ইউটিলাইজটাই করতে দেননি, ইউটিল কোনোভাবে ঠিকমতো পড়েইনি। This is how you should play, and that was so perfect that we couldn't even say what happened in this round. Exactly. Like, the round was over before it even started. And তার মধ্যে আমরা দেখতে পাচ্ছি Bombastic, they're absolutely feeling it right now. কারণ তারা যেভাবে হচ্ছে just ওদেরকে shut down করলো, মানে they did not let them get some space at all. As they push A main. Wow. And now Hadi gets Mazinbu, but now he's gonna back off. Crunchy with the 2K. Wow. They're gonna back off though, and as you can see, Shattered Legion, they're falling back. But now there's a duel in mid. What will happen? Oh, Babushka gets one as soon as that jet smoke goes off. Wow, it's just a 4v2. Dui jon beche ache Shattered Legioner side theke, and now they have to think it through sensibly. Karon Bombastic has a very strong presence at mid. They're not aware of it, but they're gonna assess the situation at B. দেখবে যে B তে কিরকম player presence আছে। Bombastic কিন্তু কোনো risk নিবে না, দেখতেই পাচ্ছেন। কারণ Bombastic এ অনেক they're gonna play it a fully retake, what I believe. And now the side execution is going Bombastic Shattered Legion side execute করছে। Hadi coming up with the plan, and the plan is secured. Well, this is going to be a retake scenario coming up from Bombastic. এখন পর্যন্ত কিন্তু 4টা প্লেয়ার বেঁচে রয়েছে। 1v1 সিচুয়েশন দেওয়ার কিন্তু কোনো প্রকার কোনো চেষ্টা থাকবে না from Shattered Legion, বাট দেখতে পাচ্ছি একটা প্লেয়ার, he is literally 1 HP, just one bullet to the leg is enough to get down. And দেখার পর দেখা যাচ্ছে যে the only person who is healthy is no other than Reina. Crunchy, he is using the ult.
এদিকে দেখতে পাচ্ছি হিকা ইজ গেটিং হাদি এন্ড বাবুশকা ইজ ক্লিনিং ইট অফ বাই গেটিং রাফি মান্দো। এরই মাধ্যমে স্কোর লাইন কিন্তু হয়ে গেল 4-1। 3 রাউন্ডের লিডে কিন্তু এগিয়ে গিয়েছেন টিম বোম্বাস্টিক। This is the grand final, guys, of AIUB Homeground. You guys are watching, and this is Lel Jharpon. আমার সাথে রয়েছে ফাইয়াজ. We are going to cast everything we are seeing so that you can enjoy the whole damn show. Well, 4-1 লিড কোনোভাবেই কিন্তু হারিয়ে ফেলার চেষ্টা করবেন না বাবুশকা দের টিমটা। এন্ড আমরা দেখতে পাচ্ছি হিকা হি ইজ গোয়িং ফর দ্য আউটলো বাই এন্ড দেখা যাচ্ছে অপোনেন্টের মোটামুটি সবাই কিন্তু কিছুটা হাফ শিল্ডে বসে পড়েছেন। সো দিস ইজ গোয়িং টু বি এন গোল্ডেন অপরচুনিটি, কারণ আউটলোটা কিন্তু কাজ করবে কিছুটা অপারেটরের মতো। এন্ড এই জিনিসটা কিন্তু কোনোভাবেই চাইবেন না যে আপনি হিকার আউটলোর সামনে যেয়ে পড়ে যাবেন। Well, the round is starting. We can see the beautiful new skin there. And look at it, Hika. He is getting the first kill. Oh my god, Egoist, he is down. Going for the second one, but somehow Rafi Mando is getting Majin Bo. So it's an equal threat coming up. Well, দেখা যাচ্ছে ধীরে ধীরে কিন্তু মিড ডোর দিয়ে বের হয়ে যাওয়ার প্রচেষ্টা, বাট বাবুশকা didn't even see the guy. Rafi Mando is taking the trade. This is a beautiful VCD trading game is going on. So ultimate will be popping out real soon. আমরা দেখতে পাচ্ছি Jet. He is trying to get a little bit aggressive, but Reg was there to shut him down. And this is going to be a 3 versus 2 scenario. Defender end থেকে Rafi Mando. He is going to be the danger man here. দেখা যাচ্ছে Crunchy, he is getting the player. Plant কিন্তু ডাউন হয়ে গিয়েছে। এখন কিন্তু অনেকটাই কিছুটা নিজেদেরকে মানে রিশাফল করে নেবে, নিজেদের পজিশনটাকে গুছিয়ে নেওয়ার চেষ্টা থাকবে। দেখা যাচ্ছে ক্রাঞ্চি হি ইজ গোয়িং ফর দ্য এইম ডুয়েল। দুটো স্মোক এখন পর্যন্ত রয়েছে, একটা স্মোক দিয়ে কি আদৌ একটা সাইডকে ব্লক করে তারপর সাইডে এন্টার করবেন কিনা সেটা দেখার বিষয়। রিকনটা কিন্তু তাকে হজম করতে হবে। এন্ড লুক অ্যাট ইট, একটা প্লেয়ারের পজিশন স্পটেড, আরেকটা প্লেয়ার দুই পাশ থেকে কিন্তু বিশাল প্রেসার, বাট দিস ইজ হাউ ইউ জাস্ট ফিনিশ দ্য রাউন্ড। সাচ আ বিউটিফুল রাউন্ড কামিং আপ ফ্রম টিম শাটার্ড লিজিয়ন। দিস ইজ জাস্ট অ্যাবসলিউট বিউটি। অসাধারণ খেলছেন। গ্র্যান্ড ফাইনালটা কিন্তু গ্র্যান্ড ফাইনালের মতোই হচ্ছে। ফায়াজ, হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক এই রাউন্ডে কি এমন ভুল করেছিলেন টিম বোম্বাস্টিক যেটার জন্য তাদেরকে রাউন্ডটা খোয়াতে হলো, যদিও অপোনেন্টের নিতান্তই বাই ছিল না? I think Harpoon এখানে বোম্বাস্টিকের ফল্টের চেয়ে এখানে Shattered Legionের ওদের এই ব্রোকেন বাই দিয়ে যে একটা পারফেক্ট ইউটিলাইজেশনটা আরো বেশি ইম্প্যাক্ট ফেলেছে। আমি এই রাউন্ডের আগে কিন্তু বলতে চাচ্ছিলাম যে লিজেন কিন্তু অনেক কম একটা মানে ওদের কারো পজিটিভ কেরি ছিল না আগের এই আগ পর্যন্ত, কিন্তু তারপরও কিন্তু এই রাউন্ডটা they needed it big time and they finally got it. Now will they be able to hold on to it? Babushka gets Egoist now. দেখা যাচ্ছে যে সাইটের ইনিশিয়েশনটা কিন্তু চলে যাচ্ছে। This is gonna be a really big problem for the attackers, কারণ তারা কিন্তু কিছুটা কোণঠাসা। লুক অ্যাট ইট, ও অসাধারণ শট ফ্রম মাজিন বু, কিন্তু ডাউন হয়ে যাবেন। অন্যদিকে হিকা একই করলেন তিনি, একই সাথে দুটো কিল। এন্ড দিস ইজ গোইং টু বি আ থার্ড ওয়ান, ইজ ইট? আই ডোন্ট থিংক সো, বাট দিস ইজ গোইং টু বি আ 1v3 সিচুয়েশন। হাদির জন্য নিতান্ত বিপদ, কারণ হাদি কিন্তু অনেকটাই লো। একটা কিল পেলেই কিন্তু তার জন্য ওভারহিলটা অনেক বড় একটা অ্যাডভান্টেজ ক্রিয়েট করে দিবেন। স্পাইকটা কিন্তু ডাউন হয়ে গেছেন সাইটের ভেতর, সাইটে কিন্তু কোনো প্রকার কোনো প্রেশার নেই। সো এই স্মোক পুশ করা কি আদৌ হাদির জন্য ভালো হবে কিনা সেটাই তার ডিসিশন মেকিং এর উপর ডিপেন্ড করছে। দিস ইজ গোনা বি আ 1v সিচুয়েশন ফর হাদি। হাদি কি সেভ করবে নাকি পুশ করবে? He pushes but it punishes him because Hika was holding the smoke and the round is over and Shattered Legion loses all of their guns. Like you were saying, Harpoon, this is a grand final and final ta kintu grandi hocche bolai lage. And as we see, couple of the players might not be having a full buy right now from Shattered Legion's end because they have been on a constant series of back and forth rounds. প্রোডাকশনে গিয়ে একটু বলেন মাঝে মাঝে যাতে ট্যাপটা প্রেস করে, স্কোরবোর্ড দেখা যাচ্ছে না। All right, coming up, the 7th, 8th round. Well, 7টি রাউন্ডের খেলা কিন্তু শেষ হয়ে গিয়েছে। 8ম রাউন্ডের খেলা শুরু হতে যাচ্ছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি রেক, সে কিন্তু রয়েছে লার্কে, তার সামনে রয়েছে বাবুশকা। ইটস গোইং টু বি আ বাবুশকা ভার্সেস রেক, যে কোনো সময় বিপদ ঘটতে পারে। এদিক দিয়ে দেখতে পাচ্ছি মিড দিয়ে কিন্তু অনেকটা ছোটখাটো প্রেসারের প্রচেষ্টা। ও নো 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 নো, অসাধারণ একটা মিড পুশ। হিকা হয়ে যাবেন ডাউন, সাইডে থাকা বাবুশকা আই থিংক ক্রাঞ্চি হয়ে যাবেন ডাউন। বিকে কিন্তু ক্র্যাক ওপেন করে ফেলেছেন। সো বিতে কিন্তু ফ্রি সাইড এন্ড দিস ইজ গোইং টু বি আ ফ্রি প্ল্যান। অন্যদিকে ইটস আ 4 ভার্সেস 3 সিচুয়েশন। অ্যাটাকার মাজিনপুরের জন্য অনেক বড় একটা সুযোগ রয়েছে। প্রত্যেকটা অ্যাঙ্গেল চেক করে নিতে হবে, প্রতিটা জায়গা দেখে নিতে হবে। ও নো, হোয়াট আ বিউটিফুল শট কামিং আপ, নো ওয়ে, মাজিনবু গেটিং টু, হোয়াট অ্যান অ্যাবসলিউট বিউটি। রাইট সাইড চেক করে নিরাবেন, সাথে সাথে কিন্তু নিয়ে ফেলেছেন, বাট দুটো
ডাউন করে ফেলেছেন। সো দিস ইজ গোইং টু বি অ্যান ইকুয়ালাইজিং ব্যাটল টুয়ার্ডস টু সিচুয়েশন। ও নো, বাবুশকা, look at Raven, he is going for the 4K and the round just went off. তার স্কোর লাইন ইজ 5-3, মাত্র দুটো রাউন্ডের লিড রয়েছে। এটা কিন্তু আহামরি বড় কিছু না, কারণ অ্যাটাকে গেলে কিন্তু অনেকটাই বিপদ হয়ে যেতে পারে, কারণ সামটাইম দিস ম্যাপ বিকেম অ্যাগ্রেসিভ এন্ড সামটাইম দিস ম্যাপ ইজ অ্যাকচুয়ালি ডিফেন্সিভ। ফায়াজ, হোয়াট ডু ইউ থিংক, ডিফেন্ডিং এ গিয়ে কি করতে পারেন টিম শ্যাটার্ড লিজিয়ন? আমার মনে হয় যে এই টিম, as you said, এই ম্যাপটা it can get pretty defensive and rightfully so, as we can see. You were saying ওখানে কিন্তু মাজিনবু কিন্তু লার্কে ও যে ফ্ল্যাঙ্কে ছিল, ওর ফ্ল্যাঙ্কটা কিন্তু ওরা অ্যাওয়্যার ছিল, অ্যাওয়্যার থেকেও তারা হচ্ছে ওর কিলটা নিতে পারে নাই, and that ultimately costed them two of their players, although they salvaged the round দিন শেষে, but ultimately that was a weakness from Shattered Legion side. এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি নেক্সট হাফটা শুরু হয়েছে রাউন্ডটা, and now they Shattered Legion, they're working their way through now. Oh, Reg gets one, Raven gets Mazinbu. Wow, they have a very good execution of the side. Reg gets another 2K from Reg, 2K from Raven. Wow, it's Crunchy against the 5 of Shattered Legion. Crunchy কি করবে, Crunchy কি সেভ করবে নাকি Crunchy হচ্ছে এক্সিট ফ্র্যাগের জন্য খেলবে, সেটাই কিন্তু দেখার বিষয়। I think Crunchy is spotted. Oh, পিক দিয়েছে Reina against Crunchy, but পারলো না, he gets some damage. Oh, but দিন শেষে Haven থেকে কিন্তু mid top থেকে Egoist gets the kill on Crunchy. Harpoon, what do you think that costed Bombastic this round? বোম্বাস্টিক নিজেরা কিন্তু অনেকটাই শ্যাটার্ড হয়ে খেলছেন, অ্যান্ড শ্যাটার্ড লিজন সেই সুযোগটা নিয়ে কিন্তু অসাধারণভাবে ইউটিলাইজ করছেন। আই উড রাদার সে এই স্কোর লাইনটার পিছনে কিন্তু বোম্বাস্টিক নিজেই দায়ী। ওয়েল, ব্রিজের মতো এই ম্যাপে কিন্তু খেলাটা নিতান্তই আনএক্সপেক্টেড। আমরা যেভাবে দেখতে পাচ্ছি যে বোম্বাস্টিক তারা তাদের সাইটটা হোল্ড করছেন, তাদেরকে আরেকটু ইউটিলাইজ করতে হবে, তাদেরকে আরেকটু ডিফেন্সিভ হতে হবে, কারণ তারা অ্যাগ্রেশনে গেলে কিছুটা ডাউন হয়ে যাচ্ছেন ফ্রম দ্য বুলেটস অফ শ্যাটার্ড লিজিয়ন্স প্লেয়ার্স। আর আমরা যদি দেখি তারা ডিফেন্সিভ খেলছেন, তারা এতটাই ডিফেন্সিভ খেলছেন যে তারা ফার্স্ট বুলেট দিয়ে কোনো একটা প্লেয়ারকে শাট ডাউন করছেন না। সো দিস ইজ গোইং টু বি রিয়েলি বিগ প্রবলেম। দেখা যাচ্ছে যে একটা প্লেয়ার কিন্তু স্পট করে ফেলেছে বাবুশকা, ক্যান ইউ সার্ভাইভ? নো, আই ডোন্ট থিংক সো, বিকজ ইগোইস্ট তার এইম ডুয়েলের কাছে কিন্তু হার মানতে হলো বাবুশকাকে। অন্যদিকে দেখতে পাচ্ছি সাইটে থাকা recon player that is going to be, who is the player, I don't know, I actually forgot the name, but দেখতে পাচ্ছি মাজিন বুকি কিন্তু ডাউন করে ফেলেছে। ছোটখাটো একটা রেইনা ডিপ দেখতে পেলাম, and same goes for Jet. Egoist, he is so much full of ego, and এরই মাধ্যমে কিন্তু Crunchy Egoist কে করে দিয়েছেন ডাউন, but this score line just got equalized 5-5, যেখানে স্কোর লাইনটা ছিল 4-1। অসাধারণ খেলছেন শ্যাটার্ড লিজিয়ন, তারা কিন্তু লোয়ার ব্র্যাকেটের ফাইনালে প্রথম ম্যাপ হারার পর সেখান থেকে ফিরে এসেছেন ফাইনালের জন্য। অ্যান্ড প্রথম ম্যাপে আমরা দেখতে পেরেছি যে তারা বিশাল বড় একটা লিডে পিছে থাকার পরও কিন্তু তারা স্কোর লাইনটাকে ইকুয়ালাইজ করতে পেরেছেন। অ্যান্ড নিতান্তই যার কথা না বললেই নয়, সেটা হচ্ছে রেক। অনেকটা নিজের টিমের জন্য স্পেস ক্রিয়েট করে দিচ্ছেন, নিজের টিমকে সুন্দরভাবে একটা ক্র্যাক ওপেন করে দিচ্ছেন সাইড, অ্যান্ড দিস ইজ হোয়াট ইউ নিড when you are playing a Cypher. Well, this is going to be a really big problem for the defenders. বোম্বাস্টিক তাদেরকে এখান থেকে খুব ধীরে সুস্থে ঠান্ডা মাথায় নিজেদের ইউটিলাইজ করে খেলতে হবে। ডাবল কন্ট্রোলার নিয়ে যদি আপনি ডিফেন্স আটকাতে না পারেন, সেক্ষেত্রে কিন্তু টোটালি আপ টু ইউ গাইজ। অ্যান্ড আই থিঙ্ক তাদের আর একটা রাউন্ড সামহাউ নিতেই হবে। দুটো রাউন্ড হলে মন্দ হবে না আই থিঙ্ক, বাট আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কিছুটা অসাধারণ ওয়েতে খেলার চেষ্টা করছেন দ্য অ্যাস্ট্রাল ডিভাইড, সেটা কিন্তু চলে এসেছে জেট। ও নো, দিস ইজ গোয়িং টু বি আ নেক টু নেক ব্যাটল। একই সাথে বডি ব্লক চলে যাবে ইগোইস্ট, অনেকটাই কিন্তু সাহসিকতার পরিচয় দিয়েছেন। দেখা যাচ্ছে হিকা সামনে রয়েছে, অসাধারণ পিক, হিকা ইজ গেটিং ইগোইস্ট, কিছুটা ওভার অ্যাগ্রেস করেছেন। অন্যদিকে ক্রাঞ্চি ওয়াজ রেডি ফর রেক, অসাধারণ একটি প্ল্যান্ট হয়েছে। নাও ইটস গোইং টু বি আ ম্যাটার অফ টাইম হাউ দে আর গোইং টু রিটেক ফর ভার্সেস 3 retake scenario. সাইটে রয়েছেন হাদি, and I think Hadi is trying to get one game. Crunchy is getting activated. এখন পর্যন্ত অ্যাস্ট্রা কিন্তু দুটো ইন্ট্রো রয়েছে স্পাইকের মধ্যে, বাট লুক এট ইট, Crunchy একের পর এক কিন্তু প্লেয়ার ডাউন করে যাচ্ছেন। 3K কামিং আপ, লাস্ট পারসন স্ট্যান্ডিং ইজ গোইং টু বি সোভা, একের পর এক ইউটিল ইউজ করছেন, বাট this plant is on a very safe way from mid, and I think this round is already done, but অসাধারণ ডাবল পিক, but there you go, Hika is getting the final kill, and Bombastic, they are getting their lead back in no time. I think Harpoon এখানে রাউন্ডটা বোম্বাস্টিক শ্যাটার্ড লিজনের হাত থেকে তখনই ছুটে গিয়েছিল যখন কিনা তাদের জেট ইগোয়েস ফার্স্ট কিলটা মানে রেইনার থেকে
অ্যাস্ট্রাল পুশ করে রিনার উপর কিলটা পেলো, কিন্তু ও আবার ওভার পুশ করে ফেলেছে। অ্যান্ড তখন কিন্তু দেখা গিয়েছে যে ওদের ওই ম্যান অ্যাডভান্টেজটা ডিস্ট্রয় হয়ে গিয়ে তারপর কিন্তু হচ্ছে ক্রাঞ্চি অ্যান্ড ওর টিম একটা ফ্ললেস একটা এক্সিকিউট সাইড রিটেক করেছে, যার কারণে তারা রাউন্ডটা হেরে গেছে। এখন আমরা কিছু মিড প্রেজেন্স দেখতে পাচ্ছি, ইগো ইজ গেট স্পটেড অ্যান্ড সোভার্ড কিছু রিকন অদল বদল হলো, সেখান থেকে আমরা এখন দেখতে পাচ্ছি দে আর ট্রাইং টু অ্যাসেস দ্য সিচুয়েশন বোথ দ্য টিম। তারা ইনফো গ্যাদার করার প্রচেষ্টায় ইটার্নাল গেট দ্য কিল অন হাদি, নাও will there another be swing? Wow, Egoist gets the trade on Eternal. Wow, crazy, একটা বুলেটও নাকি লাগে নাই। In Hika gets wrecked. Rafi Mando gets the trade instantly on Hika. Wow. Oh, they do not spot him. They do not spot him. They do not spot Mazinbu. Now, oh, Mazinbu gets the 2K. Wow. Will the Astra, the remaining Astra, be get the round? Because ওরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছে না Astra কিন্তু already or way work his way up towards the other side. And now, as the plan comes, they're already entering side. Crunchy peaks with the low, and দেখতেই পাচ্ছিলাম যে vulnerable হয়ে গিয়েছিল অ্যাস্ট্রা, যার জন্য কিন্তু one shot was all it took, and the round goes to Bombastic. What a round! তারা কিন্তু তাদের লিড হারিয়ে ফেলেও আবার তাদের লিড reinstate করেছে। That's the kind of mentality, the kind of confidence we want to see from these players. What do you think, Harpon? ওয়েল, যে জিনিসটা না বললেই না, তারা কিন্তু রাউন্ডটাকে ইকুয়ালাইজ করার পর কিছুটা চেষ্টা করেছিলেন যে হয়তো রাউন্ডটা লিড নিয়ে নেবেন। ওয়েল, শ্যাটার্ড লিজেন্ড ঠিক রাস্তায় ছিলেন, বাট এ যেন রাস্তায় থাকা কোনো এক স্পিড ব্রেকারের মতো আউট অফ নোয়ার পপ আপ করে আপনার স্পিডটাকে এমনভাবেই ডাউন করে দিয়েছেন যে আপনি গাড়ি থেকে উল্টে কিন্তু কিছুটা পড়ে গিয়েছেন। অ্যান্ড এরই কারণে কিন্তু লিডটা কোনোভাবে মানে বেড়ে যায়নি, আই উড সে কিছুটা কাছাকাছি রয়েছে, বাট স্টিল এখানে কিন্তু সুবর্ণ একটা সুযোগ ছিল। আমরা দেখতে পাচ্ছি all the players from Shattered Legion, they are going to play fully default. On the other hand, আমরা যদি দেখি অ্যাটাকার সাইড বোম্বাস্টিকের দিকে, তারা কিন্তু কিছুটা ডাব্লিউ পুশ করতে যাচ্ছেন বিতে। ওয়েল, দিস ইজ আ রিয়েলি ইম্পর্টেন্ট ডিসিশন, কারণ এই রাউন্ডের উপর কিন্তু অনেক কিছু ডিপেন্ড করছে। ইফ সামহাউ টিম বোম্বাস্টিক দে আর গেটিং দিস রাউন্ড, দে উইল বি টেকিং 2 রাউন্ড লিড। অন দ্য আদার হ্যান্ড, যদি অন্যদিকে দেখি আমরা যে শ্যাটার্ড লিজেন্ড তারা এই রাউন্ডটা নেয়, তাহলে কিন্তু তাদের জন্য ইকুয়ালাইজ করার অনেক বড় একটা সুযোগ। লুক এট ইট, রেক ইজ গেটিং দ্য প্লেয়ার, বাট ইনস্ট্যান্ট রেড আপ। ক্রাঞ্চি সাইডে থাকা মাজিন বুকে করে দিয়েছেন ডাউন, অনেকটা ওভারহিল্ড অবস্থায় রয়েছেন, প্ল্যানটা ডাউন হয়ে যাবে। লুক এট বাবুস্কা, অনেকটাই কিন্তু খেলেছেন, অনেক স্নিকি পিকি, অ্যান্ড তার জন্য কিন্তু অনেকটা বিপদ, কারণ তার দিকে কিন্তু ধেয়ে আসছে দুটো প্লেয়ার। অ্যান্ড লুক এট ইট, ইগোস্টকে করে দিয়েছেন ডাউন। লাস্ট পারসন স্ট্যান্ডিং ইজ গোয়িং টু বি অ্যাস্ট্রা। তার কিন্তু এখন পর্যন্ত মাথা ব্যথা রয়েছে এই বাবুস্কার প্রতি, বাট অন্যদিকে ইটার্নাল এসে বললো, কোথায় যাচ্ছ বচ্চ, পিছে তো তাকাও, নাহলে কিন্তু জীবনটা হয়ে যাবে অন্ধকার। অ্যান্ড এরই মাধ্যমে দ্য স্কোর লাইন ইজ 8-5। ওয়েল, বাই রাউন্ড চলে আসছে ফর টিম টিম বোম্বাস্টিক। তাদের জন্য কিন্তু এখন প্রিটি মাচ ক্লোজিং করা পসিবল। এই রাউন্ডটা যদি তারা নিয়ে নেয়, স্কোর লাইনটা হয়ে যাবে 9-5, ঠিক যেন বাঙালি মানুষদের জবের সময়ের মতো। ওয়েল, লেটস সি হোয়াট ইজ গোয়িং টু হ্যাপেন, কারণ এই রাউন্ডের উপর ডিপেন্ড করে কিন্তু স্কোর লাইনটা অনেকটাই ব্যালেন্স হবে অথবা ইমব্যালেন্স হবে। হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? Right, Harpoon. It is the golden opportunity এখন বোম্বাস্টিকের জন্য to ensure a healthy lead, কারণ তারা যদি এই রাউন্ডটা জিতে যায় তখন স্কোর লাইনটা কিন্তু হয়ে যাবে 9-5, as you said, বাঙালি মানুষদের ওয়ার্ক আওয়ার পর্যন্ত। এটা কি কিল ছিল তো, মাজিনবু জাস্ট বুক স্প্যাম করে কিল পেয়ে গিয়েছে, and মাজিনবু Rafi Mando gets the kill with the classic. Mazinbu gets yet another. It's a 4v3. আমরা দেখতে পাচ্ছি রিটেক হবে খুব শীঘ্রই। এখন এদিকে বোম্বাস্টিক তারা সাইডে হোল্ড করার চেষ্টা করছে। হাদি একটা পেয়েছে, আমরা কিছু অদল বদল দেখছি ট্রেডে। Now we have guns on the eco round, and now Babushka, but it's too late because Babushka gets Hadi, and as I said, রাউন্ডটা কিন্তু হয়ে গেল now 9-5 scoreboard. এখন Shattered Legion ওদের অনেক বড় একটা টাস্ক আছে সামনে, কারণ ওরা যদি আরো রাউন্ড দেওয়া শুরু করে ম্যাপটা কিন্তু তাদের হাত থেকে ছুটে যাবে, যার কারণে what will happen is তারা it gets tougher and tougher for them, the probability gets narrower. Or on the other hand, this is a dream start for Bombastic on this half because they have a huge lead and they have put Shattered Legion exactly where they want to put them. এখন কিন্তু all eyes on Shattered Legion because the pressure is immense towards them.
Well, this is going to be the buy round of Shattered Legion. তারা কিন্তু কোনোভাবেই একটা ইকো রাউন্ড, I would say bonus round from team. Oh no, Rafi Mando, what was that? But instant trade up coming up from Majin Buu. I don't know, but এই ট্রেডটা কিন্তু অসাধারণ ছিল, বাট আই উড রাদার সে Shattered Legion এখানে রাফি মান্ডোকে বেঁচে থাকতে হতো, কারণ তিনি যদি সামহাও এখানে সার্ভাইভ করতেন তাহলে কিন্তু অনেকটাই ভালো হয়ে যেত। ওয়েল, মাজিন বু দেখতে পেয়েছেন যে বিতে কিন্তু ট্রাফিকটা অনেক বেশি, সেই ক্ষেত্রে সে কোনোভাবেই সেই ট্রাফিকে নিজের পুরো দলবল নিয়ে ঢুকে যাওয়ার চেষ্টা করবেন না। Well, let's see how they are going to utilize that. No way. Oh, Babushka was ready for it. And the star player from Shattered Legion, he is down. সাথে সাথে কিন্তু একটা ফ্রি গান দিয়ে দিয়েছেন। এজন্য অসাধারণ একটি সুবর্ণ সুযোগ ফর টিম বোম্বাস্টিক। ওয়েল, বোনাস রাউন্ড যদি তারা সামহাউ জিতে যায় তাহলে কিন্তু অপোনেন্টের জন্য নো রাভেন ওয়াজ দেয়ার টু শাট ডাউন মাজিন বু অসাধারণ খেলছেন। বাবুস্কা, there you go, he's getting was right, and Hadi down হয়ে যাওয়ার কারণে কিন্তু is going to be a 3 versus 2 situation. Babushka is getting one more. It's a 3k coming up, and look at Raven, he's getting হিকার পরের কিলটা কি আদর্শে সিকিউর করতে পারবে কিনা সেটাই দেখার বিষয়। বাট এটারনাল ওয়াজ দেয়ার, বোনাস রাউন্ডটা কিন্তু সাকসেসফুলি ক্লেম করে নিয়েছেন। এ যেন হারিয়ে যাওয়া সেই লিডকে আবারও ফিরিয়ে নিচ্ছেন। আবারও কিন্তু 5টি রাউন্ডের লিড চলে এলো ফর টিম বোম্বাস্টিক। অসাধারণ খেলছেন, এক রাউন্ডে খেলছেন বাবুস্কা, অন্য রাউন্ডে খেলছেন ক্রাঞ্চি, অ্যান্ড কিছু কিছু রাউন্ডে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হিকা অ্যান্ড দ্য ডুয়েলিস্ট মাজিন বু, দে আর জাস্ট ডুইং দেয়ার জব। অন দ্য আদার হ্যান্ড, ইটারনাল ইজ দ্য ফিনিশার অফ দিস ড্যাম ফ্রিকিং রাউন্ড। আই উড রাদার সে এইখান থেকে ঘুরে দাঁড়ানো কিন্তু বোম্বাস্টিকের জন্য খুব একটা বড় প্রবলেম হবে না, কিন্তু শ্যাটার্ড লিজিয়ন তারা কিন্তু খাদের অর্ধেকটা নিচে নেমে গিয়েছে। তাদেরকে এখানে তুলে আসতে হলে কিন্তু কোনো একটা দড়ির দরকার হয়, সেই দড়িটা হয়তো রেক অথবা টিম হাদি ইজ রাইটের থেকে দেখতে পাবো। বাট দেয়ার ইউ গো, হাদি ইজ রাইট বলতে বলতেই সে কিন্তু তার চমকটা দেখিয়ে দিলেন। এরই মাধ্যমে 3টে প্লেয়ার কোন দিক দিয়ে ডাউন হয়ে গেল উই ডোন্ট ইভেন নো। ওয়েল, all we just saw is 3 of the player from Bombastic is going down. Egoist, he's getting Babushka. The last person standing is going to be Crunchy. এখন পর্যন্ত কিন্তু স্পাইকটা ডাউন। This is going to be a 1 versus 5 scenario. একা দাঁড়িয়ে রয়েছেন, তার জন্য কিন্তু নিতান্ত বিপদ। Getting 1 kill. Crunchy ওভারহিলের প্রচেষ্টা থাকবে, বাট নো, রেক was there to stop him, and the score line is 10-6. and এরই মাধ্যমে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি স্কোর লাইনের এই গ্যাপটা ধীরে ধীরে ক্লোজ করার প্রচেষ্টায় রয়েছে টিম Shattered Legion. The round that Shattered Legion needed, and they delivered. এখনই কিন্তু টাইম ছিল তাদেরকে স্টেপ আপ করার। আর আমি বলবো যে তাদের রেইনা যে হাদি, সে কিন্তু যেই পুশটা করেছিল মিড থেকে, মেরে পুশটা দিয়ে তারপর যে হচ্ছে সেই 2টা কিল পালো রাউন্ডের শুরুতে, ওইটাই কিন্তু রাউন্ডের ডিফারেন্সটা মেক করেছে। এখন আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি নাও মিড থেকে একটা পুশ আসছে, কিন্তু মেরে লাভ হবে না কারণ ওরা স্পটেড। Sova Recon spots them, as we see. এখানে, the drone spots the jet. The jet falls back. Oh no, it actually was the Reyna. The Reyna falls back. আমরা দেখতে পাচ্ছি Shattered Legion কিন্তু অনেক দূর আগিয়ে গিয়েছে এই মেইন থেকে, কিন্তু ওরা কি হচ্ছে কোনো কন্টাক্ট পাবে কিনা সেটাই দেখার বিষয়। আবার এদিকে আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্রাঞ্চি বোম্বাস্টিক, তারা কিন্তু এখন সাইডের দিকে আগানোর প্রচেষ্টা করছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে তারা তাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা, কিন্তু will they be able to do so, because Mazinbu and Shattered Legion, they're holding the side pretty well. Reyna pops off the ult. Now it's a 4v4 dire situation. What happens now as he's holding the angle? Will someone swing? Oh, someone spots him. It was Eternal, I guess. Now, it's another try to hit B again. Now, Reyna, oh wow! Hadi was right! Gets what a kill! What an absolute freaking kill by Hadi. Rafi Mando following up with another kill. Now, it's 2v4. আমরা দেখতে পাচ্ছি, it's just Eternal আর সাথে হচ্ছে হিকা আছে। তারা দুজন কি পারবে? না, তারা পারবে না। তাদের হয়তো টাইম হবে না, কারণ এখানে সাইফার সাইড আছে, সাইফার ফুল সেটআপ নিয়ে রেডি ওদেরকে ঠেকানোর জন্য। ও না, ওরা সাইফার ক্রস করে গেছে। they don't realize Greg gets one. It's a 1v4. ওদের কিন্তু এখন 1v1 দেওয়াটা একদমই উচিত হবে না। এন্ড কিন্তু ও কি করবে? ও ক্যাম দিয়ে কিছু ইনফো নেওয়ার চেষ্টা করছে হয়তো। না, wow! What a kill by Rek, and that is exactly how you would want to see
Shattered Legion trying to come back. What do you think, Harpoon? শ্যাটার লিজিয়ান নামটার সাথে কিন্তু তাদের কাজটাও কিছুটা একই রকম দক্ষতা দেখাচ্ছে। তারা কিন্তু ধীরে ধীরে একটা প্লেয়ারকে ধরে ধরে শ্যাটার করার চেষ্টায় রয়েছেন। ওয়েল 7-10 ইজ দ্য স্কোর লাইন। তিনটে মাত্র রাউন্ড প্রয়োজন যাতে তারা আবারও খেলার সমতাটা ফিরে আসতে পারেন। ওয়েল খুব একটা ইম্পসিবল সিনারিও কিন্তু হবে না যদি না তারা কোনো স্পেসিফিক ভুল করে। যেমন লাস্ট রাউন্ডে আমরা দেখতে পেয়েছি রেক অসাধারণ খেলেছে নিজের সাইটে। ওয়েল আমরা দেখতে পাচ্ছি আই ডোন্ট থিঙ্ক দে হ্যাভ দ্য ইনাফ বাই রাইট নাও। ওয়েল এই বাইটা কিন্তু না থাকার কারণে প্রিটি মাচ ইটস আ ডান অ্যান্ড ডাস্টেড রাউন্ড আনলেস দে প্লে এক্সট্রা অর্ডিনারিলি গুড। ওয়েল 10-7 এই স্কোর লাইন থেকে কিন্তু ঘুরে দাঁড়ানো খুব একটা ইম্পসিবল হবে না। বাট আমি যে জিনিসটা বলবো সেটা হচ্ছে বোম্বাস্টিক তারা যেহেতু লিডটা ধরে রেখেছেন তাদের কিন্তু সম্পূর্ণ প্রচেষ্টা থাকবে যে এই লিডটা তারা কোনোভাবেই যাতে না হারায়। দেখা যাচ্ছে মিডে কিন্তু বসে রয়েছেন রাফি মান্ডো, স্মোক করে দেওয়া হয়েছে। ওয়েল স্মোকের এগেনস্ট আই ডোন্ট থিঙ্ক হি ইজ গোয়িং টু পিক, বাট স্মোকটাকে ইউটিলাইজ করে কিন্তু কিছুটা নিজের রিপোজিশন করে নেবেন। ওয়েল মিডের এই ক্রাঞ্চটা কিন্তু অনেক বড় বিপদ হয়ে যাবে। দেখা যাচ্ছে Majinbu, is he going to be a very big problem? Babushka getting Raven, but look at it. Oshadaran swing, missing all the shot, but no way. What was that? পুরো ম্যাচ শেষ করে দিয়েছেন একটা প্লেয়ারকে ডাউন করার জন্য। দ্যাট ইজ জাস্ট হিলারিয়াস। ওয়েল ইগোয়েসকে দেখতে পাচ্ছি হাতে কিন্তু রয়েছে রগের অপারেটর। এই অপারেটরটা ইউজ করে কিন্তু চেষ্টা করবেন যাতে একটা প্লেয়ারকে ডাউন করতে পারেন। অলরেডি একটা প্লেয়ারকে ডাউন করেছেন, বাট অসাধারণ একটি ওয়াইড সুইং, অসাধারণ একটি স্মোক ফ্রম দ্য জেট। অ্যান্ড লুক এট ইট, Hika, he is getting Rafi Mandos. Is going to be a 3 versus 2. যেখানে সোভার এইচপি আর আমার সিজি রাইট নাও একদম সেম পজিশনে রয়েছে, কোনো প্রকার কোনো ব্যালেন্স নেই তার এইচপিতে। লেটস সি হোয়াট ইজ গোয়িং টু হ্যাপেন। আমরা দেখতে পাচ্ছি যে হিকা দ্য অনলি হেলদি প্লেয়ার, হি ইজ আই মিন শি ইজ গোয়িং ফর দ্য অপারেটর দিয়ে ইকুয়েস্ট করে দিয়েছেন ডাউন। So literally 1 HP but missing the shot. It's impossible from Egoist. The score line is 10-8. আর মাত্র দুটো রাউন্ড প্রয়োজন। এই দুটো রাউন্ড তুলতে পারলেই কিন্তু বোম্বাস্টিকের সাথে তারা আবার সমতা চলে আসবেন। অ্যান্ড এই সমতাটা কিন্তু কোনোভাবেই দিতে চাইবেন না বোম্বাস্টিক, কারণ তারা যদি এই সমতাটা দিয়ে দেন তাদের কিন্তু মোরাল ব্রেকডাউনটা চলে আসবেন। সেই জিনিসটা তারা কোনোভাবেই চাচ্ছেন না, যেটা অলরেডি দেখা যাচ্ছে তাদের খেলার মধ্যে যে তারা কোনোভাবেই তাদের এম ডুয়েলটা জিততে পারছেন না, তাদের ইউটিলিটিগুলোকে প্রপারলি ইউটিলাইজ করতে পারছেন না। সাইটে অনেক বড় গ্যাপ রয়ে যাচ্ছে অ্যান্ড অল দ্য প্লেয়ার্স দে আর জাস্ট ফলিং অ্যাপার্ট। অন্যদিকে দেখতে পাচ্ছি যদি আমরা দেখি ক্রাঞ্চি ইজ লিটারালি লিডিং দ্য টিম from the very way front, and look at it, instant trade, just a VCT trade I would say. And Reina Majinbo, he is literally in, and look at it, ADS করে স্প্রে দিয়েছেন Hika, he is on the top of the box right now when নেমে গিয়েছেন। So this is going to be a free plan. Retake scenario will be really hard, and look at it, I think someone spotted him and this is going to be a very big problem. আমরা হাদিকে দেখতে পাচ্ছি, বাবুস্কার রয়েছেন, প্রতিটা জায়গা কিন্তু চেক করা হবে। ওয়েল এ যেন দেখা হয়ে যাবে, এ কি শুভদৃষ্টি হতে যাচ্ছে। Yes, there you go, at the last person standing is going to be no other than Astra. অনেকেই চেষ্টা করছেন বাট রাফি মান্ডো, this is just done. সেটাই আমরা কিন্তু when you are talking just go smooth, মনে যেটা আসতেছে, you don't be professional, কি হইতেছে না হইতেছে, you don't give a fuck, একদম আন্দাজ যা আসে মাথায়। রাইট, আমরা কিন্তু তাও যেটা বলছিলাম কিছুক্ষণ আগেও কিন্তু শ্যাটার্ড লিজনের একটা অনেক বড় ডেফিসিট ছিল, সেই ডেফিসিট থেকে কিন্তু তারা কামব্যাক করতে করতে ইট ওয়াজ অলমোস্ট ইকুয়াল, তারা 10-2 পর্যন্ত এসে গিয়েছিল, কিন্তু লাস্ট রাউন্ডটা তারা পারলো না তাদের জন্য সিকিউর করতে, যার জন্য কিন্তু এখন 11-8 immense pressure coming up for Shattered Legion as Crunchy and Bombastic they make their way up towards A main. যে দেখতে পাচ্ছি আমরা ওরা সাইডে ড্যাশ করেছে তাদের জেট। নাও Viper Wall will help them. Hadi gets one, Hadi gets two, wow, and with the dismiss instantly, wow, but he gets spotted with the Sova, the recon. Now, oh my god, the Sova does damage, কিন্তু Ravener out, now gets Mazinbu, it's a 5v1. It's almost about to be a flawless, কিন্তু flawless কি দিবে Shattered হিকা, সেটাই দেখার বিষয় বাকি আছে। আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে ও এই হিকা কিন্তু একটা নিয়েছে, এই হিকা গেটস ওয়ান, ইগো ইজ জেট ভার্সেস জেট একটা ডিফ দেখলাম আমরা, সাথে ও আরেকটা পর প্রচেষ্টা কিন্তু পেল না, ও ওয়াও, কিন্তু ও ওয়াও, এখানে লাস্টে আমরা দেখতে পারলাম হাদি অ্যাবসলিউটলি পানিশেস হিকা ইন দি এন্ড।
following up the next match. It's yet again 11-9. এটা কিন্তু অনেক টান টান উত্তেজনা চলছে এখানে 11-9 9-11 and এটা কিন্তু মানে একটা খুবই ভলাটাইল স্কোরবোর্ড বলতেই হয় কারণ এখানে দুই টিমেরই কোন এক টিমের হচ্ছে অনেক ক্লোজ একটা ডেফিসিট আছে আর আরেক টিম আমরা দেখতে পাচ্ছি যারা লিডে তাদের কিন্তু খুব একটা কমফোর্টেবল লিড নেই এখানে আই থিঙ্ক এখন প্রেসারটা অ্যাড হচ্ছে বোম্বাস্টিকের উপর তাদের কিন্তু ডেসপারেটলি একটা রাউন্ড দরকার ম্যাপ পয়েন্টে যাওয়ার জন্য ও আমরা দেখতে পাচ্ছি হিকা dashes into side now the side is there trap gets broken wow and now I think Shattered Legion will be playing for full retake তারা কিন্তু রিটেকের জন্যই প্রচেষ্টায় থাকবে ইটারনাল প্ল্যান করেছে ভাইপার স্পিড is active এখন কিন্তু রিটেকটা খুবই টাফ হয়ে যাবে ইটারনাল আমরা দেখছি এখানে wow Crunchy pushes from the Viper Spit and gets one সাথে এখন কি করবে Shattered Legion তারা কিন্তু চেষ্টা করছে একটু কোনো ইনফো পাওয়ার কিন্তু তারা জানে না যে Viper Spit এর সামনে smoke kind of spam and now Viper Spit comes down Reg gets two Raven gets one Ines wow it's a 12-9 and the round goes to Bombastic just the round they needed and now match point is theirs what do you think Harpoon well economical দিক দিয়ে যদি আমরা চিন্তা করি definitely the defenders they are on a really big problem right now কারণ তাদের ইকোনমিটা কিন্তু কিছুটা নষ্ট হয়ে গিয়েছেন and if you look at the ult from the attacker side আমরা দেখতে পাচ্ছি ক্লোভের ult রয়েছে that means Crunchy he can go more aggressive and if you look at Sova post planter জন্য কিন্তু রয়েছেন আলটি আর অ্যাটাকার সাইড থেকে কিন্তু ভেইনার আলটার রেডি রয়েছে কিন্তু রিটেকের দিকে যদি তাকাই অ্যাস্ট্রো আলটা কিন্তু অনেক বড় একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে যেখানে সাইফার আল দিয়ে কিন্তু লিটারালি অনেক বড় একটা ইনিশিয়েশন করা পসিবল মিডের থেকে কিন্তু বড় সড় একটা পুশ আসছে আই থিঙ্ক মাজিনবু হি ইজ গোইং টু প্লে আ রিয়েলি ভাইটাল রোল ইন দিস অ্যাটাক এন্ড তার এই অ্যাটাকের এগেইনস্টে কিন্তু দেখতে পাচ্ছি দ্য অনলি পারসন হু ইজ স্টাক देयर ইজ নো আদার দ্যান হাদি ওয়াজ রাইট হাদি ক্যান ইউ সার্ভাইভ দেখতে পাচ্ছি রং টাইমিং বাট লুক এট ইট রেক পারফেক্ট কিন্তু একটা মানে টাইমিং স্পট করেছেন এন্ড দিস ইজ গোইং টু বি আ রিয়েলি বিগ প্রবলেম এখন পর্যন্ত রেক হি ইজ লিটারালি ফুল এইচপি আমরা দেখতে পাচ্ছি যে দ্য প্লেয়ার হু ইজ on Al that is no other than Crunchy Clove আর Alt নিয়ে কিন্তু সে রেডি রয়েছে সামহাও কিন্তু তাকে ডাউন করতে পারলেও সে যেন মরেও হয়ে যাবে না শেষ এমন একটা ব্যাপার দেখতে পাচ্ছি বাবুশকা is getting this is going to be a 3 versus 4 round and খেলা কিন্তু জমে গিয়েছে this oh no there you go one more last person standing the first map is going to be done and there you go the first map is going to no other than Team Bombastic অসাধারণ খেলেছেন অসাধারণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন বাবুশকা এন্ড যার কথা না বললেই নয় সেটা কিন্তু নো আদার দ্যান ক্রাঞ্চি এ কেমন যাতে খেলেছেন সেটা না বললেই ভুল হয়ে যাবে কারণ ক্রাঞ্চি তার একদম দাপটটা কিন্তু পুরো লবিতে ধরে রেখেছেন দিস ওয়াজ মাচ নিডেড ফ্রম দ্য প্লেয়ার ওয়েল আপনাকে ম্যাচ জিততে হলে যে জিনিসটা মাথায় রাখতে হবে প্রতিটা রাউন্ডে সামওয়ান হ্যাভ টু পপ আপ প্রতিটা রাউন্ডে নিজেদের ইউটিলটাকে ইউজ করতে হবে এন্ড যে জিনিসটা সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট দ্য কমিউনিকেশন আপনার কমিউনিকেশন যদি অন দ্য টপ থাকে ইউ উইল প্লে দ্য বেস্ট গেম ইউ ক্যান লিটারালি গো ফর ওয়েল সেই জিনিসটা কিন্তু হয়েছে ফ্রম বোম্বাস্টিক মাঝখানে তারা কিছুটা ছন্ন ছাড়া হয়ে গিয়েছিলেন মাঝখানে তাদের ইউটিল ঠিক ছিল না মাঝখানে তাদের কমিউনিকেশন ঠিক ছিল না এভরিথিং ওয়াজ ওয়ার্স দ্যান আই হ্যাভ এভার সিন ওয়েল এই জিনিসটা কিন্তু সর্ট করে ফেলে তারা কিন্তু প্রথম ম্যাপটা তাদের দিকে নিয়ে নিয়েছেন যদিও অনেকটাই হার্ড ট্রাই দিয়েছিলেন টিম Shattered Legion তারপরেও কিন্তু খুব একটা সুবিধা করে উঠতে পারেনি ফায়াজ হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক হোয়াট ওয়েন্ট রং ইন দিস ম্যাপ ফর টিম Shattered Legion what went wrong এর চেয়ে আমি বলবো যে their biggest nightmare in this match was Crunchy কারণ Crunchy was there for Bombastic left and right when the team needed Crunchy to step up Crunchy was there when the team was in dire need of kills when dire need of rounds Crunchy was there every time the team needed him he was always there and as we can see the game MVP is none other than Hika for her 19 eliminations 14 deaths that's almost a 1.5 KD and সাথে 5টা অ্যাসিস্টও কিন্তু আছে that's a brilliant scoreline and rightfully deserving একটা MVP award যাচ্ছে কিন্তু হিকার কাছে ওয়েল হিকা
তিনি যেইভাবে সাইটে এন্টার করেছেন, তিনি যেভাবে নিজের আধিপত্যটা সাইটে রেখেছেন, সেটার জন্য কিন্তু এই এমভিপিটা ডেফিনেটলি তার দিকে যাওয়া উচিত। অ্যান্ড সেই জিনিসটি আমরা দেখতে পেলাম, সাচ অ্যান অ্যাগ্রেসিভ, কিন্তু তাকে ব্যাকআপ দেওয়া হয়েছিল প্রপারলি, সেটা কিন্তু না বললেই নয়। মাজিনপুর ফ্ল্যাশ, সোভার রিকন, এভরিথিং ওয়াজ অন দ্য টপ, অ্যান্ড সেটাকে ইউটিলাইজ করে তারা যেভাবে খেলেছেন, দ্যাট ওয়াজ রিয়েলি রিয়েলি গুড। আমরা চলে যাচ্ছি ছোট্ট একটা বিরতিতে। এই বিরতির পর আবার চলে আসবো। দিস ইজ গোয়িং টু বি আ 5 মিনিট ব্রেক, অ্যান্ড এই 5 মিনিট ব্রেকের পরে আমরা চলে আসবো আবারও। চলে যাচ্ছি কিন্তু যাচ্ছি না, দেখা হবে 5 মিনিট পর। ধন্যবাদ। Stay tuned, everyone. মাস্টার ডেস্ক এখনো ওপেন কেন? ও না, এটা এখানেই থাকে। না, এখনো লাইভে মাস্টার ডেস্ক।
এগুলা করার একটা reason. Okay, so we have the caster desk. Well, both of us was talking about যে কিভাবে মানুষজন বাংলাদেশে 9 to 5 জব করার পরেও they have the time to play the game, and both of us was agreeing on one thing, that is uh, how gamers are. Well, এখানে যারা রয়েছে, যারা গেম খেলছেন তাদের কথা কিন্তু না বললেই নয়. Almost everyone have something to do, but still they are playing the game and they are playing just more than perfect. Well, this is Blazed Harpoon and our সাথে রয়েছে Fayaz, and we guys are casting the whole grand final of uh, what was that? AIUB Homeground. Yeah. I actually forgot the name of this tournament, and look at it. আমাদের পরবর্তী ম্যাপ কিন্তু শুরু হতে যাচ্ছে. This is going to be the most OG map Ascent, and এই ম্যাপে আমরা কিন্তু once again দেখতে পাচ্ছি যে Crunchy, he is going for the clove, and আমরা হিকাকে দেখতে পাচ্ছি আবারও যেতে মাজিনবো once again না, and আমরা আমাদের ক্যামেরা ভিউর জন্য এখন পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি না ফাইয়ান যে বাকি দুটো প্লেয়ার কি নিচ্ছে। এটারনালসকে কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে হি ইজ গোয়িং ফর দ্য yeah, there you go. Babushka is going for the same old controller. I mean, sorry, the Sentinel Killjoy. সেন্টিনেল কিলজয় কিন্তু অসাধারণ একটা জিনিস, কারণ আর যখন এই সেন্টিনেল রোলটা চলে যায় বাবুস্কার কাছে, তখন কিন্তু দেয়ার উইল বি আ লট অফ থিং হোয়াট ক্যান হ্যাপেন, আই ডোন্ট নো। আর অন দ্য আদার হ্যান্ড আমরা যদি দেখতে পাই শ্যাটার লিজনের দিকে, তারাও কিন্তু লিটারালি সেম লাইন আপ নিয়ে নেমেছে, তারা কিন্তু লিটারালি সেম কম্প নিয়েই খেলতে নেমেছে, যা যেই ডিফারেন্সটা রয়েছে সেখানে কিন্তু রয়েছে একটা ডিফারেন্স, দ্য কন্ট্রোলার ডিফারেন্স। ওয়ান অফ দ্য টিম ইজ প্লেইং ক্লোভ, দ্য আদার ওয়ান ইজ প্লেইং ওমেন। ওয়েল, দিস ইজ গোনা বি আ রিয়েলি ফান ফাইট টু ওয়াচ, কারণ এই ম্যাপটাই কি হতে যাচ্ছে আজকের দিনের ফাইনাল ম্যাপ, অর উই আর গোয়িং টু সি অ্যানাদার ম্যাপ? হোয়াট ডু ইউ থিংক, ফাইয়াজ? Well, what we know for sure is that a mapটা will be the make or break map for Shattered Legion. তারা কিন্তু already একটা map হেরে গিয়েছে, and Ascent is the map to turn back on their feet. আমরা কিন্তু দেখতে পাচ্ছি রাউন্ড শুরু হয়েছে এবং এখানে অ্যাটাকে আছে হচ্ছে Shattered Legion। তারা কিছু স্পেস নেওয়ার চেষ্টা করছে, তারা স্পেস নিয়ে ট্রির দিকে আগাচ্ছে। প্যারানয়া কামস থ্রু, আমরা দেখতে পাচ্ছি রেইনা ব্যাকিং অফ মাজিনবো, হি গেটস পানিশড, হি গেটস আ বিট ট্যাগড। ও কিন্তু আরেকটু ট্যাগ খাবে ফর দ্য সোভা ডার্ট। ওয়াও, ইটারনাল, হোয়াট আ কিল ফ্রম ইটারনাল উইথ wow, and now the site is totally theirs. ওরা কিন্তু এখন চেষ্টা করবে একটু মেইন থেকে খেলার। রিকনটা কিন্তু একদমই তাদেরকে হেল্প করলো না, তারা কিন্তু স্পটেড দুইজন। wow, Crunchy gets one, Eternal Sovadart gets another. Now they're going to push the Hadi, and the first round goes to Bombastic. What an execution for the retake, right, Harpoon? Well, যে জিনিসটা না বললেই নয়, Ascent, it's a really defensive map. Well, যে জিনিসটা না বললেই নয়, অ্যাসেন্টের মতো ডিফেন্সিভ ম্যাপে আপনাকে কিন্তু খুব ধরে খেলতে হবে, অ্যান্ড ডিফেন্ডার যারা তাদের জন্য কিন্তু সুবর্ণ সুযোগ টু গেট দিস থিং অ্যারাউন্ড। আপনার যদি ইটস আ 9-3 লিডেও যদি আপনি এগিয়ে থাকেন, কিন্তু পরবর্তীতে গিয়ে আপনি যদি অ্যাটাক করতে যান, তাহলে কিন্তু আপনার জন্য নিতান্তই বিপদ। ওয়েল, ডিফেন্ডার যারা শুরু করতে যাচ্ছেন, ডেফিনেটলি দে আর গোইং টু হ্যাভ আ রিয়েলি গুড বুস্ট ইন দ্য রাউন্ড। ওয়েল, দেখতে পাচ্ছি হিকা, হি ইজ স্টিল দেয়ার, Crunchy is getting one, Eco is down, Crunchy is getting two, Rafi Mando, he is down, Babushka was there, Hadi was right, is down. ও মাই গড, একের পর এক ডাউন হয়ে যাচ্ছেন। অন্যদিকে কিলজয় লাস্ট ম্যাচ স্ট্যান্ডিং, এ যেন একদম মানে কি বলবো, নিজের খেলা বাদ দিয়ে লিটারালি পুরো টিমকে দেখলো যে সামনে ধসে পড়ে যেতে। তো হি ওয়াজ লাইক, আমি বেঁচে থেকে কি করবো, আমি জাস্ট চলে যাই অ্যান্ড আমিও নিজের জীবনটা দিয়ে দিই। সেই জিনিসটা কিন্তু হলো, দ্যাট ওয়াজ আ ফ্ললেস রাউন্ড কামিং আপ ফ্রম টিম Bombastic. দেখতে পাচ্ছি same setup, same thing, everything is on the top, but there is not a single problem coming up from the defenders. They are utilizing their position, the reposition, and the gunfight so perfectly that it is giving me a vibe of VCT right now. Well, যেই জিনিসটা সবচেয়ে বেশি অবাক করছে, that is the player from a controller, Crunchy. মোমেন্ট নিয়ে যেইভাবে খেলছেন সেটা কিন্তু নিতান্তই অসাধারণ। দেখতে পাচ্ছি একটা প্লেয়ারকে স্পট করেছেন, বাট হোয়াট ওয়াজ দ্য শক ডান, অনেকটা লো হয়ে গিয়েছেন, বাট দেয়ার ইউ গো মাজিনবু, হাদি ওয়াজ রাইট, হয়ে যাবেন ডাউন। এন্ড লুক এট ইট, একটা শক ডাটের এগেইনস্টে কিন্তু আরেকটা শক ডাট, সোভার জোনটা কিন্তু ঠিকমতো ইনিশিয়েট হলো না। দেখা যাচ্ছে যে কিছুর উপরে ওঠার প্রচেষ্টা রয়েছে, সাকসেসফুল একটা মলি কিন্তু হয়েছেন, বাট পরবর্তী সোয়াম গ্রেনেডটা কিন্তু নিচেই পড়ে গেলেন। রাভেনকে দেখতে পাচ্ছি একের পর এক প্লেয়ার ডাউন হয়ে যাচ্ছেন, অ্যাটাকারদের জন্য সুবর্ণ সুযোগ, বাট দেয়ার ইউ গো, হিকা ইজ স্টিল দেয়ার, হিকা ট্রাই করবেন। দেখতে পাচ্ছি ক্রাঞ্চিকে, হাতে একটা গোস্ট রয়েছে, গোস্ট নিয়ে রাফি মান্দকে মারার প্রচেষ্টা, এন্ড হি ওয়াজ সাকসেসফুল অন ইট। এন্ড
দিস ইজ গোইং টু বি a 1v2 সিনারিও। দুটো প্লেয়ার কিন্তু নিতান্তই লো, এন্ড দুটো প্লেয়ারের একটা বডি শটই কিন্তু জানা দরকার। এন্ড there you go, রেক ইজ ক্লিনিং ইট আপ এন্ড দ্য স্কোর লাইন ইজ 2-1। দুটো প্লেয়ার অনেক লো থাকা সত্ত্বেও কিন্তু এই জায়গায় কিছুই করতে পারলেন না ক্রাঞ্চি। দ্যাট ওয়াজ রিয়েলি আনলাকি, কারণ যে স্প্যামটা এসেছিলেন দ্যাট ওয়াজ অন দ্য টপ, এন্ড এই স্প্যামের এগেইনস্টে দাঁড়ানো নিতান্তই অসম্ভব। হারপুন, আপনি কিন্তু ঠিকই বলেছেন, অ্যাসেন্ট ইজ আ ভেরি ডিফেন্স সাইডেড ম্যাপ, কিন্তু এই ডিফেন্স সাইডেড ম্যাপে ডিফেন্স ফার্স্ট যাওয়ার জন্য যেরকম একটা অ্যাডভান্টেজ আছে ঠিকই, সেই ক্ষেত্রে কিন্তু অন দ্য আদার হ্যান্ড আমাদের একটা ডিসঅ্যাডভান্টেজ পড়ে যেতে পারে যে ডিফেন্স ফার্স্ট টিমটার, কারণ যদি আপনি এনাফ রাউন্ড সিকিউর না করেন আপনার ডিফেন্সে, তখন কিন্তু হচ্ছে সেটার কনসিকুয়েন্সেস আপনাকে পে করতে হবে ঠিকই তা আপনার অ্যাটাকে। কারণ অ্যাসেন্টে আপনি যদি হচ্ছে একটু 3-4 রাউন্ডের বেশি দিয়ে দেন অ্যাটাকারকে, তখন কিন্তু রিকভার করা সেটা থেকে খুবই টাফ হয়ে যায়, যেটা কিন্তু আমরা লোয়ার ব্র্যাকেট ফাইনালেও দেখেছি অ্যাসেন্টে যখন ম্যাচটা হচ্ছিল, কারণ নো এম নো শেম রিকভার করতে পারলোই না। এখন আমরা দেখছি সাইটে ওয়াক আপ করছে আস্তে ধীরে, এটা কিন্তু একটা ফেক সেল করার চেষ্টা করছে, প্রচেষ্টাটা কিন্তু চলেই যাচ্ছে আমরা দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু রিকনটা ভেঙে দেওয়ার জন্য এখন হচ্ছে একটু পজিশনটা গিভ আপ হয়ে যাবে। তারা জানে এক্স্যাক্টলি কে তা জানে না, তবে তারা জানে যে একজন ওখানে প্রেজেন্ট আছে। আমরা কিন্তু দেখলাম একটা ট্রেড হলো এখানে, কিল অদল বদল। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি যে আবার একটু স্পেস নেওয়ার চেষ্টা করে চলছে মিডে। এখানে কিলজয় is thinking of pushing that smoke. Rek, he's gonna join his he's gonna wait for his teammate Egoist to partner up, and now as you can see them pushing down, absolutely right, running it down tree, but লাভ কিন্তু হলো না because Rafi Mando gets one, but Crunchy's team gets two, Bombastic two, and now it's a 2v2 all of a sudden. কিন্তু প্ল্যানটা কিন্তু হচ্ছে অন্য সাইডে। এখন সোভা কিন্তু দেখছিলেন যে একটা রোটেশন কাট করার একটা প্রচেষ্টায় ছিল, কিন্তু লাভ হবে না, কারণ দুইটা টিমই কিন্তু দুইটা প্লেয়ার আসছে অন্য দিক থেকে। এখন বোট হাউস থেকে খেলছে, ও কি জানে যে হাফ হয়ে গিয়েছে? না, রাফি মান্ডো জানে না, আর ওদের ওয়াও, ইটস অলরেডি ডিফিউজিং, এন্ড নাও রেভেন ইজ গোনা গেট পানিশড, কারণ তাই সে কিন্তু সাইটে আসতে অনেক সময় নিয়েছে, যার জন্য সে কিন্তু হচ্ছে টাইমলি তার টিমমেটকে টাইম দিতে পারলো না, সাথে কিন্তু হচ্ছে ডিফিউজের জন্য টাইমলি আসতেও পারলো না। এন্ড আই হ্যাভ টু সে দ্যাট ওয়াজ ভেরি বোল্ড অফ ক্রাঞ্চি টু স্টিক এন্ড গেট দ্য হাফ অফ দ্য স্পাইক। ওভার টু ইউ হারপুন। ওয়েল, ওমেনের আলটিমেটে কিন্তু অনেকটাই সুন্দরভাবে ইউজ করে কিছুটা জেল ব্রেক কার্ড হিসেবে বের হয়ে গিয়েছিলেন সাইড থেকে, বাট ক্রাঞ্চি সে কিন্তু এই জিনিসটা মাথার মধ্যে ঠিকই রেখেছিলেন। লুক অ্যাট দ্য স্কোর বোর্ড, 6-1-1, 6টা কিল। লুক অ্যাট দ্য কেডি, the KD is 6. This is just hilarious. And look at রেককে দেখতে পাচ্ছি, তার জন্য কিন্তু কিছুটা বিপদ হতে পারে, কারণ তার দিকে কিন্তু লিটারালি ক্লোভের ডিকের সাথে কিন্তু একটা কিলজয়ের সোয়াম গ্রেনেড পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছিল। এ যেন লাইক সোনায় সোহাগা ব্যাপার স্যাপার আমরা দেখতে পাচ্ছি। বি সাইটের এন্ট্রিটা বাদ দিয়ে কিন্তু এতে এখন পুরোপুরি ইন হয়ে গিয়েছে, দরজাটা বন্ধ করা হবে। দিস ডোর ইজ গোইং টু গেট ব্রোকেন। ইটারনাল মাত্র 5 HP নিয়ে বসে রয়েছে, তার দিকে একটা শকরাটি কিন্তু এনাফ তার জীবনটা ধ্বংস করার জন্য, এর জন্য কিন্তু অনেকটা স্লো খেলার প্রচেষ্টায় রয়েছেন। ও দে ইউ গো, ইগোইস্ট ইজ গেটিং দ্য কিল। ইটস গোইং টু বি আ 4 ভার্সেস 5 সিনারিও। ক্রাঞ্চি এখন পর্যন্ত দে ইউ গো, ইটারনাল হি ইজ গেটিং 1, হি ইজ গেটিং 2। 5 HP এর একটা প্লেয়ার কিভাবে এতটা বেশি সাকসেসফুল হতে পারে? এরকম সাকসেসফুল তো বাংলাদেশের কোনো ইনফ্লুয়েন্সার কেউ আমি হতে দেখিনি। দ্যাট ওয়াজ অন দ্য টপ, এন্ড লুক অ্যাট ইট। 3-1 is the score line, and there you go, 4-1. and এই স্কোর লাইন থেকে কিন্তু কোনোভাবেই আমি মনে করছি না ইগোইস্ট দ্য টিম বোম্বাস্টিক তারা কিন্তু কোনোভাবেই এইখানে ফিরে যাবেন, তাদের লিডটা হারিয়ে ফেলবেন। হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক? ওয়েল, অ্যাজ উই অল নো, আবার বলছি অ্যাসেন্ট একটা অনেক ডিফেন্স সাইডেড ম্যাপ, কিন্তু সেই ক্ষেত্রে অ্যাডভান্টেজ অফকোর্স গোজ টু বোম্বাস্টিক, কিন্তু তারা কিন্তু তাদের অ্যাডভান্টেজটা রাইটফুলি তারা হচ্ছে ইউজ করছে। তারা কিন্তু একটা রাউন্ডও গিভ অ্যাওয়ে করতে দিচ্ছেই না, দে হ্যাভ নো স্কোপ ফর এরর হিয়ার। আর সাথে কিন্তু তারা অ্যাবসলিউট তারা মেক শিওর করছে প্রত্যেকটা প্লেয়ার Eternal Shattered Legion একদম তাদেরকে পানিশ করা ফর ইচ অফ দেয়ার মিস্টেকস, ইচ অফ দেয়ার অ্যাকশনস। তারা কিন্তু ভালো একটা রিড পাচ্ছে সো ফার অন Shattered Legion। এখন আমরা দেখছি Shattered Legion একটু আস্তে খেলার চেষ্টা করছে, দে আর টেকিং ইট আ স্লো আ বিট। আর এখানে মাজিনবু তার আল্ট পপ অফ করেছে, রেইনা আল্ট। এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি জেট কি ড্যাশে সাইডে ড্যাশ করবে না, সে কন্টেমপ্লেট করছে। ইটারনাল গেটস ওয়ান, ওয়াও, দ্যাট ওয়াজ আ গুড পিক, এন্ড হি গেটস ওয়ান।
Now they don't they dash into side. Ego is that top উপরে কিন্তু উঠে গিয়েছে এখন আল্ট দেখতে পাচ্ছি ইটারনাল সাইড থেকে এখন কি ওরা সাইড ইজ देयर বাট ও আও ওয়াও এখানে কি হলো এটা আমরা দেখতে পারলাম একটু একটা ট্রেড যদিও হয়েছে কিন্তু লাভ কিন্তু হলো না বিকজ ও কিন্তু পিক দিয়ে দেখে যে তিনজন তার সামনে তাকে আউট নাম্বার করে দিয়েছে ও কিন্তু দেখে পুরো ব্ল্যাঙ্ক because what do you mean আপনার সামনে তিনজন আছে যখন আপনি একটা স্মোক পুশ করছেন and now as we can see Crunchy's team he is absolutely on the roll তারা 5টা রাউন্ড সিকিউর করে ফেলেছে now the pressure will just keep on adding up on Shattered Legion তাদের কিন্তু রাউন্ড পাওয়াটা মহা জরুরি কারণ তারা যদি এখন রাউন্ড না পায় তাদের জন্য দেখে আসছে শুধু বিপদ আর বিপদ কি মনে হয় হারপুন আমি কি ঠিক আই টোটালি এগ্রি উইথ ইউ অসাধারণ বলেছেন ডেফিনেটলি কথাটা একদম মানে কি বলবো ধাঁচে পড়ে গিয়েছে অনেকটাই সুন্দর খেলার প্রচেষ্টা রয়েছিলেন অ্যান্ড সেই জিনিসটা কিন্তু না বললেই নয় যখন স্মোক থেকে বের হয়ে দেখেন যে 3টা প্লেয়ার আপনার দিকে তাকিয়ে রয়েছে এজন্য সিএসির কোনো একটা পরীক্ষায় চলে আসা সিলেবাসের বাইরের কোশ্চেনের মতো ওয়েল 5-1 এর এই স্কোর লাইন থেকে কিন্তু কোনোভাবেই আপনি চিন্তা করতে পারবেন না যে আপনি লিডটা হারিয়ে যাচ্ছে ওয়েল এই জায়গায় অনেকটাই মিডের স্পেস নিয়ে খেলার প্রচেষ্টায় রয়েছেন টিম Shattered Legion বাট এই মিডের স্পেসটা কি আদৌ দিবে সেটাই দেখা যাচ্ছে ক্রাঞ্চি হোয়াট এভার দিস গাই ইজ সিইং প্রতিটা প্লেয়ার যদি তার সামনে কোনো একটা পাতাও নড়ে সেটাকেও হয়তো সে শুট করতে যাবে দ্য রিফ্লেক্স ইজ অন দ্য টপ দ্য ইউটিলিটি ইজ অন দ্য টপ অন্যদিকে দেখতে পাচ্ছি হিকা উইথ দ্য অপারেটর দুটো প্লেয়ার কিন্তু ঢুকে গিয়েছে মাজিনবু অবশ্যই স্পট করে ফেলেছেন ফ্ল্যাশ ইউজ করে খেলা হবে কিন্তু কিছু কি করা পসিবল না দে ইউ গো দ্য রাউন্ড ইজ ডান অ্যান্ড লাস্টেড একদম অসাধারণ খেলছেন টিম বোম্বাস্টিক ওয়েল যে কথাটা বলছিলেন আমি এই কথাটার সাথে একদম অ্যাগ্রি করি আমার কোকাস্টার অবশ্যই বলেছেন যে এখান থেকে যদি তারা কোনোভাবে রাউন্ড তুলতে না পারেন এখান থেকে যদি তারা কোনোভাবে নিজেদের খেলাটাকে ইউটিলাইজ করতে না পারে তাহলে কিন্তু তাদের জন্য অনেক বড় বিপদ অ্যান্ড সেই বিপদটা কিন্তু শুধু নয় মানে বিপদের সাথে সাথে আপনার হাত থেকে ট্রফিটাও চলে যাবে সেখান থেকে কিন্তু কোনো প্রকার কোনো চান্স নেই কোনো প্রকার কোনো লোয়ার ব্র্যাকেট নেই বিকজ দিস ইজ দ্য গ্র্যান্ড ফাইনাল ইউ গাইজ আর ওয়াচিং অফ AIUB Homeground Valorant segment powered by Tech Diversity and Global there is a lot of sponsor I mean sponsor নামও মনে নেই I guess well 6-1 is the score line this is the eco round I can only see two things that is একটা মাত্র প্লেয়ার রয়েছে সাইটের ভেতর and ego is oh no babushka he was enough একটা হাতে পুরো খেলাটা কিন্তু ধ্বংস করে দিয়েছেন লাস্ট পারসন স্ট্যান্ডিং ইজ গোইং টু বি ego is 5টা বুলেট 2টো নাইফ কানেক্ট করেছেন বাট দে ইউ গো দ্য স্কোর লাইন ইজ 7-1 মনে পড়ে গেল কোন এক ঐতিহাসিক স্কোর লাইন সেটা কিন্তু ছিল ব্রাজিল ভার্সেস জার্মানি যদিও এখানে কোনো ফুটবল ম্যাচ হচ্ছে না and this is it guys এখান থেকে কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি যে ইকোনমিটা কিন্তু ঠিক হয়ে যাচ্ছে ইকোনমি এগেইনস্টে আদৌ কি খেলতে পারবে টিম Shattered Legion দ্যাট ইজ গোইং টু বি দ্য ভেরি বিগ কোশ্চেন ঠিক বলেছেন হারপুন ভাই কারণ আমরা কিন্তু এখন দেখতে পাচ্ছি যে ওদের আর কোনো কনসিস্টেন্ট বাই থাকছে না তারা একটু যদি হচ্ছে ফোর্স বাই করে তা সেটাও তাদেরকে পানিশ করছে তারা যদি সেভ করে তারা পানিশ হচ্ছে আবার ওই একই কারণে আবার ওরা হচ্ছে এফোর্ড করতে পারছে না যে একটা সেভ দিবে এখন কিন্তু তারা মহা জটিলতায় পড়ে গিয়েছে কিন্তু এটা হিকা কিন্তু অফ থেকে কোনো একটা শট লাগাতে পারলো না হাদি একটা কিল পেয়েছে ক্রাঞ্চির উপর কিন্তু ক্রাঞ্চি এখন করবে এখন আল পাওয়ার অফ করেও কিন্তু লাভ হলো না কারণ রাফি ম্যান্ডো গেটস দ্য কিল অন হিম এখন আমরা দেখতে পাচ্ছি রেক কিন্তু মেইনে বসে আছে কারণ ও জানে যে রিটেকটা এখনই হবে আর ও যদি একটা দুটো প্লেয়ার এখান থেকে পেয়ে যায় এই অ্যাঙ্গেলটা খেলে মেইন থেকে তাহলেই কিন্তু রাউন্ডটা ঘুরে যেতে পারে এখন আমরা দেখবো রেক কিন্তু স্পট করে ফেলছে কিন্তু তাও লাভ হলো না কারণ ম্যাজুম্বুকে রেক মেরে দিয়েছে এখন ইটারনাল গেটস টুয়াইস এন্ড নাও ইনেস গেটস ওয়ান হিকা গেটস ওয়ান নাও রেক ইটস 1v1 oh wow What is going on? Eternal, you take a bow, man. Like that is what you call a proper freaking clutch. Like, and with that comes off his ult. আমি কিন্তু বলছিলাম যেটা রায়হান কিন্তু হচ্ছে রায়হান একে ক্রাঞ্চি তার একটা বিষয় কিন্তু বলাই লাগে তার গেম যে রিড করার ব্যাপারটা মিড রাউন্ড সে কিন্তু রাউন্ডের মাঝামাঝি সে কিন্তু বুঝতে পারে যে একটা এখানে হয়তো একটা প্লেয়ার স্মোকের মধ্যে বসে আছে উইদাউট এনি সাউন্ড উইদাউট এনি ফুটস্টেপস তারপর সে কিন্তু যা করে সে কিন্তু হচ্ছে হি ট্রাইজ to get as much as value with those smoke spams and every time I see Crunchy spamming he gets off with at least one kill
Well, that round was more unexpected than the electricity issue in Bangladesh right now. Well, আমি যে জিনিসটা বলবো সেটা হচ্ছে 8-1 এর এই লিড থেকে কিভাবে তারা ফিরে আসবেন, this is going to be really big question. And ultimate pop up দেখতে পাচ্ছি from both the killjoy. এই ultimate against I don't think anyone is going to get inside, কারণ একদম পারফেক্ট কাউন্টার I would say, বাট এই সময়টা যে বের করেছেন সেটা কিন্তু নিতান্তই প্রশংসার যোগ্য। আর আমরা দেখতে পাচ্ছি এই আলটিমেটের ইউজটা কিছুটা নিজেদের পুশটাকে নালিফাই করেছে। আর আমরা অন্যদিকে হিকাকে দেখতে পাচ্ছি কিছুটা স্পেস নিয়ে এগিয়ে যাবেন, আর হিকা এদিকে অনেক বড় একটা রোল প্লে করবেন, কোনো প্রকার কোনো প্লেয়ারকে দেখতে পাচ্ছেন না। এই স্লটার হাউসে যদি সামহাউ টিম শ্যাটার্ড লিজেন্ড ঢোকার চেষ্টা করে তাহলে কিন্তু তাদের জন্য অনেক বড় বিপদ হয়ে যেতে পারে, আনলেস ইগোইস্ট ইজ দেয়ার। দেখতে পাচ্ছি র্যাভেন ডাউন হয়ে যাবেন, হাতে কিন্তু কিল নিয়ে নিয়েছেন। ও মাই গড, এভরিওয়ান ইজ ডাইং, বাট দেয়ার ইউ গো, বাবুস্কা লাস্ট বুলেট, and that is an absolute beauty. That is a 4K coming out from বাবুস্কা। অসাধারণ খেলছেন, বলছিলাম বাবুস্কা যেইভাবে খেলছেন, বাবুস্কা যেইভাবে নিজের সাইডটা হোল্ড করছেন, দ্যাট ইজ মাচ নিডেড ফ্রম আ সেন্টিনেল। অ্যান্ড সেন্টিনেলের রোলটা কিন্তু কোনোভাবেই মানে দিয়ে বুঝতেই দিচ্ছেন না যে দিস ইজ মাই সাইড, ইউ আর নট ওয়েলকাম হিয়ার, মেক শিওর ইউ গাইজ আর সিটিং ওয়ার এভার ইউ আর। অ্যান্ড এই জিনিসটা কিন্তু না বললেই নয়, স্কোর লাইন হয়ে গিয়েছে 9-1। অ্যান্ড এখান থেকে আর দুটো রাউন্ড বাকি রয়েছে যেখানে ইকোনমিক্যাল দিক দিয়ে কিন্তু কিছুটা ডিসঅ্যাডভান্টেজই রয়েছে টিম শ্যাটার্ড লিজিয়ন। শ্যাটার্ড লিজিয়নের জন্য কিন্তু এই রাউন্ডটা তুলে আনা অনেকটাই বিপদের, কষ্ট হতে পারে। আমরা দেখতে পাচ্ছি দুটো প্লেয়ার, তিনটা প্লেয়ার অ্যাকচুয়ালি মিডে, অ্যান্ড টিম বোম্বাস্টিক তারাও কিন্তু এটার জন্য রেডি। দেখা যাচ্ছে বাবুস্কাকে আদৌ পিকটা করতে যাচ্ছে কিনা সেটাই দেখার বিষয়। ক্রাঞ্চি, হোয়াট আ বিউটিফুল শট কামিং আপ ফ্রম ইগোইস্ট, একদম পারফেক্ট একটা হেডশট কিন্তু কানেক্ট হয়েছে। সাচ আ বিউটিফুল এইমার আই উড সে। and এই গার্ডিয়ান নিয়ে কিন্তু সে কিছুটা অ্যাগ্রেশন হওয়ার চেষ্টা রয়েছে। there you go, বাবুস্কা he is down 31 HP নিয়ে চেষ্টা রয়েছেন, and can he get another one? Eternal করে দিয়েছেন রাফি মান্ডোকে ডাউন, and look at Egoist, Hadi was right, last person standing is going to be Eternal. It's a 1 versus 3 scenario, Eternal getting one more. Oh ho ho, ইগোইস্টের ইগো যে এতটাই বেশি যে তার সামনে যেই এসেছে তাকে ধ্বংস করে ফেলেছেন। অ্যান্ড এরই মাধ্যমে স্কোর লাইন কিন্তু হয়ে গেল 9-2। আর একটি মাত্র রাউন্ড প্রয়োজন ফ্রম টিম শ্যাটার্ড লিজিয়ন টু মেক দ্যাট কার্সড স্কোর লাইন, দ্যাট ইজ 9-3। ভ্যালোরেন্টে এই স্কোর লাইনটা যখন চলে আসে তখন কিন্তু খেলাটা অনেকটাই জমে যায়, কারণ কামব্যাকের সম্ভাবনাটা কিন্তু অনেকটাই বেড়ে যায়। আর তার উপর যখন আপনি ডিফেন্স যাচ্ছেন ফ্রম অ্যাটাক, দিস ইজ মাচ পসিবল দ্যান দ্য আদার ম্যাচ। হোয়াট ডু ইউ থিঙ্ক ফায়াজ? এক্স্যাক্টলি, এখন কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি লাস্ট রাউন্ড অফ দ্য হাফ, যেটা একদম ডায়ার নিড টিম শ্যাটার্ড লিজনের। তারা শুরু করতে যাচ্ছে একটা স্টেডি অ্যাপ্রোচে। সাইড এক্সিকিউশনটা কিরকম হয় দেখা যাক। তা এই সাইডে কিন্তু আছে অ্যাঙ্গেল ধরে কয়েকজন, আমরা দেখতে পাচ্ছি। ও পানিশ করেছে হিকা গেটস ওয়ান, কিন্তু তার ড্যাশটা কিন্তু ঠিকমতো হলো না, এই জন্য ইগোইস্ট কিন্তু ট্রিটটা নিয়ে ফেলতে পেরেছে। আমরা লাস্ট রাউন্ডেও দেখে দিচ্ছি ইগোইস্ট stepped up alone. এখন ইটারনাল এন্ড মেজিনবু they have clutched, they're clutching in. এখন মেজিনবু gets the 2K, clutch with the last, and it's 10-2. Wow, my god, this does not feel like it's even sided. এটা কিন্তু একদম ওয়ান সাইডেড একটা ডমিনেশনের দিকে আমরা আগে চলছি। এন্ড এভাবে চলতে থাকলে তাহলে কিন্তু আমাদের শ্যাটার্ড লিজেন্ড যারা কিন্তু এবার ফার্স্ট টাইম ল্যান্ড খেলছে তাদের কপালে কিন্তু অনেকটা কনসার্ন আছে আমার বলাই লাগে। এখন দেখা যাক এই সেকেন্ড হাফে তারা কি ঘুরে দাঁড়াতে পারে কিনা। নেভার সে নেভার, কারণ ফ্যানাটিকও কিন্তু 1-11 সেই স্কোর লাইন থেকে ফিরে আসতে পেরেছিল। এখন তাদেরও দেখার বিষয় শ্যাটার্ড লিজেন্ড কি ক্র্যাক করে আন্ডার প্রেসার, তার নাকি তারা হচ্ছে ঘুরে দাঁড়াতে পারে এই স্কোর লাইন থেকে। এই পিস্তলটা কিন্তু অনেক ইম্পর্টেন্ট হবে সেই স্কোর লাইনটা ঘুরে দাঁড়ানোর জন্য, কারণ সেই পিস্তলের সাথে তারা একটা ফ্রি বাই রাউন্ডও পেয়ে যাবে। দেখা যাক কি হয়। ফার্স্ট রাউন্ড আমরা শুরু করতে যাচ্ছি। হাদি একটু ড্যামেজ এন্ডিউর করেছে, 40 HP ডাউন। Well, attack is going on. Attacker against কিন্তু অনেকটাই দেখে শুনে খেলতে হবে। হাদি was right, he is literally 60 HP, and দেখা যাচ্ছে মিড থেকে কিন্তু ক্র্যাক ওপেন হয়ে গিয়েছে। দুটো প্লেয়ারকে কিন্তু স্পট করে দেওয়া হয়েছে। দুটো প্লেয়ারের এগেইনস্টে কিভাবে খেলা যাবে জানি না, বাট দুটো প্লেয়ার কিন্তু রয়েছেন সাইডে। and look at that, মাজিনবু getting the first kill. ওকে দেখে ফেলেছেন আরেকটি প্লেয়ারকে, বাট অনেকগুলো শট মিস করার পরেও কিন্তু ঠিকভাবে ধরে ফেলেছেন। That's gonna be a 3 versus 2. You cannot miss the shot. মাজিনবু was there to rescue. Last person standing is going to be রাফি মান্ডো। বিপদ নেবেন না, বিপদ দেবেন না, কোনোভাবে বেঁচে ফিরে চলে আসলো। Now it's going to be a really big problem. মাজিনবু খেলতে পাচ্ছি, সে কিন্তু বসে রয়েছে। Oh no, that was a wild guess, and wild guess কিন্তু
কোনোভাবেই কোনো রকম সুবিধা করে উঠতে পারেনি। স্কোর লাইন হয়ে গেল 11-2। 9টি রাউন্ডের বিশাল একটা লিড, এই বিশাল লিডকে কিভাবে তারা ক্লোজিং করবে আই ডোন্ট নো, বাট দে আর গোয়িং ফর দ্য ফোর্স বাই। কারণ এখন যদি তারা ফোর্স বাই না করে তাহলে কিন্তু কোনোভাবেই কোনো সম্ভাবনা নেই। কিন্তু এই ফোর্স বাইটাকে তাদের মাস্ট কাজে লাগাতে হবে। যদি তারা এই ফোর্স বাইটাকে কাজে লাগাতে না পারে তাহলে ম্যাচ পয়েন্টে চলে যাবে টিম বোমবাস্টিং, এবং তাদের জন্য কিন্তু অনেক বড় একটা সুযোগ হয়ে যাবে টু উইন দ্য গ্র্যান্ড ফাইনাল। আর সেই জিনিসটা কিন্তু কোনোভাবেই শ্যাটার্ড লিজিয়ন এত সহজে হতে দিতে চাইবেন না, যে কারণে আমরা দেখতে পাচ্ছি একটা ফোর্স বাই। অ্যান্ড রেককে দেখা যাচ্ছে তিনি একা বিহোল্ড করছেন, তার ব্যাকআপ হিসেবে রয়েছে দ্য সোভা অ্যান্ড র্যাভেন, সেই শকডার্ট অ্যান্ড ইউটিল। আমরা দেখতে পাচ্ছি হি ইজ অলরেডি, she is already inside, and look at it, প্রতিটা অ্যাঙ্গেল, প্রতিটা কর্নার চেক করে নিয়েছেন। মাজিনবু করে দিয়েছেন ডাউন, অসাধারণ ফ্ল্যাশ, ইউটিল নো, হাতে ফ্যান্টম, বাট লুক এট ইগোইস্ট অ্যান্ড হাদি ওয়াজ রাইট। দেখতে পাচ্ছি দুটো স্টিঙ্গারের এগেইনস্টে কিন্তু কোনো কিছু করতে পারেনি। দিস ইজ গোইং টু বি আ প্ল্যান্ট। আমরা দেখতে পাচ্ছি অনেক প্রবলেম ক্রিয়েট হচ্ছে, বাট লুহু নো ওয়ে, দ্য লাস্ট টু পারসন ইজ গোইং টু বি right. And okay, there you go. That was a much needed round to make sure they are still in it. And 11-2 থেকে স্কোর লাইন হয়ে যাবে 11-3। হাতে এখনো 8টি রাউন্ড। We have to count every round for Team Shattered Legion, কারণ এখান থেকে যদি তারা ঘুরে দাঁড়াতে পারে, this was the legendary score line Fayaz was talking about between Loud and Fnatic। 11-3 এর স্কোর লাইন থেকে কিন্তু ফ্যানাটিক কাম ব্যাক করেছিল, অ্যান্ড ফ্যানাটিকের সেই খেলাটাই কি শ্যাটার্ড লিজিয়ন আমাদেরকে আজকে প্রোভাইড করতে পারবে কিনা সেটাই দেখার বিষয়। ওয়েল, দিস ইজ গোনা বি এ রিয়েলি ফান থিং টু ওয়াচ। যদি তারা এই রাউন্ডটা তুলে নিতে পারে তাহলে কিন্তু অনেকটাই বিপদ হয়ে যাবে ফর শ্যাটার্ড লিজিয়ন, কারণ বোমবাস্টিক চলে যাবে ম্যাচ পয়েন্টে, অ্যান্ড বোমবাস্টিক এইটার লক্ষ্যে কিন্তু এগিয়ে যাচ্ছেন। এখন পর্যন্ত দেখা যাচ্ছে যে তারা ডিফল্টেই খেলছেন, ডিফল্টের এগেইনস্টে কোনো প্রকার কোনো প্ল্যান নেই। দে আর গোয়িং ফর দ্য কিল, দে আর জাস্ট লার্কিং অ্যারাউন্ড। অ্যান্ড এখান থেকে কিভাবে তারা খেলবেন, রাফি মান্ডোকে দেখতে পাচ্ছি তিনি কিছুটা জাম্প পিক বা জিগল পিক করে মিডর ইনফোনিয়ার প্রচেষ্টায় রয়েছেন। অ্যান্ড ইনফোর এগেইনস্টে তারা কিভাবে খেলছে, লে ইউ গো পিক করে ফেলেছেন। একটা প্লেয়ার কিন্তু সামো স্পট হয়ে গিয়েছেন, মাজিনবু, তাকে দেখে ফেলা হয়েছে। মাজিনবু হি ইজ গোয়িং টু বি ডাউন রিয়েল সুন। অসাধারণ একটি শট কানেক্ট করেছেন। No way, this Kala Jadu Vandal, I mean sorry, it's Bulldog actually, it's really good. And আমি কিন্তু যে জিনিসটা বলবো, এই ইকোনমিক্যাল রাউন্ডে একটা গান হারানো পসিবল না from Shattered Legion to make sure they're still in the game. And look at it, Hadi was right, reloaded, sound patch, but there you go, he guys getting the kill with the damn sheriff. And Rafi Mando সর্বোচ্চ চেষ্টা করবেন যাতে গানটা কোনোভাবেই যাতে তাদের হাতে চলে না যায়। Bombastic কিন্তু দেখতে পাচ্ছি ক্রাঞ্চের পজিশন, নো ওয়ে, রাফি মান্ডো was expecting that, and Crunchy, the star player from Team Bombastic, is going to get down. সময় রয়েছে হাতে মাত্র 30 সেকেন্ড, and super drone eternal, can you actually get someone? And look at it, রেকের পজিশনটা কিন্তু অনেক গুরুত্বপূর্ণ একটা ভূমিকা পালন করবে। একটা দুটো 3 নম্বর প্লেয়ারটাও কি তার খাতায় নাম উঠাবে? আই ডোন্ট থিংক সো, বাট লেটস সি। দেখতে পাচ্ছি সোভাকে ধরে রেখেছেন, অ্যান্ড রাভেন করে দিলেন ইটারনালকে ডাউন। এরই মাধ্যমে স্কোর লাইন কিন্তু 11। রাইট, এইটাই কিন্তু যেই কয়েকটা ক্রুশাল রাউন্ড লাগতো শ্যাটার্ড লিজিয়নের, তারা সেই দুটো রাউন্ড পেয়েছে। কারণ তারা যদি হচ্ছে এখন এই কনসিস্টেন্সিটা মেনটেন করে থাকতে পারে তাহলে কিন্তু সম্ভব হবে যে তাদের এই কামব্যাক স্টোরিটাকে ট্রু করে আনতে। দে আর ইন ডায়ার নিড অফ মেইনটেইনিং দিস কনসিস্টেন্সি। দেখা যাক কি হয় পরের রাউন্ডে। কিন্তু আমার একটা জিনিস মনে হয় হারপুন ভাই, আপনি যে এখানে রেকের আপনি অনেক প্রশংসা করছিলেন, তার একটা সেন্টিনেল হয়েও তার ডিফেন্সে সে কিভাবে স্পেস ক্রিয়েট করছিল, কিন্তু আমার মনে হয় রেক কিন্তু হচ্ছে, আপনি যদি দেখে থাকেন যে আগের বাবুস্কা, রেক কিন্তু হচ্ছে আগেও এমনি তার খেলেছিল। সে কিন্তু হচ্ছে আগের যে ম্যাচেস গুলা সেগুলাতে লোয়ার ব্র্যাকেটে সে কিন্তু হচ্ছে ডুয়েলস খেলেছিল। এন্ড আই থিঙ্ক এই জন্য তার হচ্ছে ওই অ্যাটাকিং মানে স্পেস ক্রিয়েট করার অপরচুনিটি অনেক বেশি ছিল। এন্ড ওর মতো একটা প্লেয়ারকে অ্যাটাকই খেলা উচিত ডুয়েলস। কিন্তু আমরা দেখতে পাচ্ছি মাজিনবু কিন্তু অ্যাটাকে গিয়ে ওয়াও হি ইজ গোনা গেট, হি ওয়াজ রাইট, নাও ইটস আ 3v3। এখন কিন্তু একটা ইন্টেন্স একটা রাউন্ড মিড রাউন্ড চলতে যাচ্ছে, 1 মিনিট বাকি আছে রাউন্ডে। বাবুস্কার পজিশন কিন্তু মাত্র জেনে গেল, এখন সে কি করবে দেখা যাক। আরেকটা রিকন যাচ্ছে, পাল্টা রিকন, এখন ইটারনাল, এদিকে রেভেন পেয়ে গিয়েছে। বাবুস্কা গেটস 2, ইটারনাল গেটস 2। ওয়াও, what a way to close map point. Wow.
এইটাই কিন্তু দরকার ছিল ক্রাঞ্চি এন্ড বম্বাস্টিকের সাইড থেকে, যাতে কিনা ওরা একটা কমফর্ট বা একটা কনসিস্টেন্ট একটা স্ট্রিক অফ রাউন্ডস যাতে বোম্বাস্টিক টিম শাটার্ড লিজেন্ড যাতে না পায়, এইভাবেই তারা কিন্তু শট ডাউন করে দিল। এখন কিন্তু জিনিসটা অলমোস্ট ইম্পসিবলের দিকেই আগাচ্ছে। আপনার কি মনে হয় ভাই? ওয়েল আই অ্যাগ্রি উইথ ইউ ফাইয়াজ, বাট যে জিনিসটা আসলে অনেক দুঃখজনক সেটা হচ্ছে গিয়ে তারা কিন্তু ডিফেন্সে অনেকগুলো রাউন্ড মানে হারিয়ে ফেলেছেন। আই মিন সরি, অ্যাটাকে থাকা অবস্থায় তারা কিন্তু অনেকগুলো রাউন্ড হারিয়ে ফেলেছেন। লুক অ্যাট ইট, মিসিং অল দ্য শট, বাট রেক ওয়াজ দেয়ার, একের পর এক ট্রেড চলছে। ও মাই গড, দ্যাট ওয়াজ আ ব্লাইন্ড শট থ্রু স্মোক। বুলেট ট্রেসারকে কিন্তু কানেক্ট করার চেষ্টা করেছেন আর সেটা কিন্তু সম্পূর্ণ সাকসেসফুল হয়েছেন। It's going to be a matter of time how this is going to end. Look at it, 12-4 is the score line, and এই match point থেকে কিন্তু চেষ্টা থাকবে। There you go, guys. What is wrong with you? 1 versus 2 scenario. Crunchy চেষ্টায় রয়েছেন। This is going to be a really big problem for the team. যদি তারা এখানে ওভার কমিট করেন তাহলে কিন্তু রাউন্ডটা চলে যেতে পারে, বাট যদি তারা এভাবে নিজেদের কন্ট্রোলে রাখতে পারেন, 69 এইচপি নিয়ে বেঁচে রয়েছেন, অসাধারণ একটি সংখ্যা। বাট there you go, Crunchy. Homegrounds land champion! What a way to seal the map! Wow, take a bow, Crunchy, because এইভাবেই কিন্তু you win tournament. কনফিডেন্স নিয়ে তারা কিন্তু একদম স্টিম রোলার চালিয়ে দিল তাদের অপোজিশন টিম শ্যাটার্ড লিজেন্ডের উপর। দুই টিমই অনেক ভালো খেলেছে, কিন্তু বলাই লাগে বম্বাস্টিক জাস্ট edged them out by a mile in the end. শ্যাটার্ড লিজেন্ডের আমাদেরকে কমেন্ট করতেই হয় তাদের এই ইনক্রেডিবল জার্নি, তারা এত দূর আসতে পেরেছে, আর আজকেই তারা হচ্ছে লোয়ার ব্র্যাকেট খেলে, আজকেই তারা গ্র্যান্ড ফাইনাল খেলায় তাদের সর্বোচ্চ প্রচেষ্টা দিয়ে তারা চেষ্টা করেছে, কিন্তু দিন শেষে লাভ হলো না, কারণ ক্রাঞ্চি, বোম্বাস্টিক, হিকা, ইটার্নাল তারা সবাই কিন্তু জাস্ট একটা স্টেপ ahead of them ছিল পুরাটা টাইম। অ্যান্ড এই গ্যাপটা যদি তারা হয়তো মেনটেন একটু ক্লোজ করতে পারতো, তাহলেই হয়তো আরেকটু আমরা একটা নেক এন্ড নেক ফাইট দেখতে পারতাম, কিন্তু আনফরচুনেটলি সেটা হলো না। বাট উই হ্যাভ টু কংগ্রাচুলেট আওয়ার চ্যাম্পিয়ন টিম বোম্বাস্টিক। ওয়েল প্লেড, হ্যাটস অফ। বোম্বাস্টিক তারা প্রথম ম্যাচে যেভাবে কিছুটা হোঁচট খেয়েছিলেন, অবশ্য ব্রিজের মতো ম্যাপে হোঁচট খাওয়াটা কিন্তু নিতান্তই বড় বিষয় না, কারণ অনেকটাই আনপ্রেডিক্টেবল একটা ম্যাপ, অনেকটাই আনপ্রেডিক্টেবল একটা গেম প্লে। বাট অ্যাসেন্টের ম্যাপে তারা যে তাদের চির চেনা পরিচিত যে খেলাটা দিয়েছেন সেটা কিন্তু নিতান্তই প্রশংসার যোগ্য। দেখতে পাচ্ছি আমরা আমাদের চ্যাম্পিয়ন টিমকে, আর এই চ্যাম্পিয়ন টিম কিন্তু তাদের প্রতিটা অ্যাঙ্গেল থেকে যেভাবে একজন একজনকে ব্যাকআপ করা পসিবল, যেভাবে নিজেদের ইন্ডিভিজুয়াল পারফরমেন্সটা প্রোভাইড করা পসিবল সেটা করে গিয়েছেন। অ্যান্ড দেখতে পাচ্ছি they are already celebrating কানে সাউন্ড আসছে। অ্যান্ড আমরা যে আমি সাথে ছিলাম ব্লেজ ঝাড়পন এবং আমার সাথে ছিল ফাইয়াজ, you guys just witnessed the greatest grand final of AIUB Homeground Valorant segment. অনেকগুলো স্পন্সর আছে, নাম বলবো না কারণ আমি আসলে এতগুলো নাম মুখস্থ করতে পারিনি, আই এম রিয়েলি সরি অ্যাবাউট ইট। আপাতত আজকের জন্য বিদায় নিব, হয়তো দেখা হবে কোনো একদিন কোনো একটা টুর্নামেন্টে আবারও। ওয়েল ফাইয়াজ, ডু ইউ হ্যাভ এনিথিং টু সে? ওয়েল আমার বলবো যে থ্যাংক ইউ এভরিওয়ান, দ্য অডিয়েন্স, আপনারা যে সকাল থেকে শেষ পর্যন্ত ছিলেন, ইউ গাইস স্টিক টিল দি এন্ড। অ্যান্ড এই অ্যামেজিং একটা গ্র্যান্ড ফাইনালে আপনাদের টিমসকে আপনারা লাস্ট পর্যন্ত সাপোর্টটা দিয়ে গিয়েছেন, অ্যান্ড যার জন্য কিন্তু তারা ওই সাপোর্টটা ফিল করেছে, তাদের ওই এক্সট্রা মোটিভেশন, সেই বুস্টটা তারা পেয়েছে। অ্যান্ড আমি বলবো যে থ্যাংক ইউ ওয়ান্স অ্যাগেন ফর জয়নিং হিয়ার আস at AIUB Homegrounds, powered by Global Brand, and our sponsors are Tech Diversity, LG Ultra Gear, and our media partners are Jomuna Television, Gamers of Bangladesh, and T Sports Times. And lastly, we have our network sponsor, who is D-Tech Online. তাদেরকেও কিন্তু জোরে একটা তাদের জন্য একটা মহা হাততালি চাই, কারণ তাদের জন্য কিন্তু আমরা ফ্ললেস একটা এক্সিকিউশন দেখলাম এই টুর্নামেন্টে। কারণ দেখতে পাচ্ছেন আমাদের কোনো নেটওয়ার্ক ইন্টারাপশন ছাড়া, কোনো প্লেয়ারদের কমপ্লেন ছাড়া we have been able to complete this segment, and thank you once again guys for sticking around. আজকে কিন্তু ভ্যালোরেন্টের সেগমেন্টটা কিন্তু শেষ হয়ে গেল ল্যান্ড, আর কালকে থাকছে EA Homegrounds-এ EAFC and eFootball segmenta, and portioning থাকছে MLBB. Stick around for those because you do not know if what's gonna happen next. I'll see you guys tomorrow. Signing out for today, Fayaz, and I have with myself Harpoon.
থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ ফর ওয়াচিং, হোপফুলি উইল সি ইউ অ্যানাদার ডে। আজকের জন্য বিদায় নিচ্ছি, আজ চলে যাচ্ছি কিন্তু যাচ্ছি না, আবারও দেখা হবে কোনো একটা টুর্নামেন্টে। বিদায় জানাচ্ছি, শুভ সন্ধ্যা, আল্লাহ হাফেজ।
whole tournament in a bombastic fashion, and they ended it in a bombastic fashion. Can we have bombastic onto the stage, please? Thank you, everyone. Thank you.